speak at the pace where the interpreter can get all that you're saying. Nga gis ne laapatookat bi dina mun a am yépp li nga xamante ne loolu nga wax mu mun koo laapatoo. The topics that we're going to discuss this afternoon. Tey lu ñoo waxtaana ne tey. One will be your background information. Moo nekk yow yaay kan. So that the commission will get to know who you are. Gis ne commission bi dinañ xam yow yaay kan. Your career progression from the gendarmerie to the police. Si jamono bi nga xamantene yang doon liggéey si gendarmerie bi ba nga taxu dem si police bi. We will briefly discuss the April 11th incident. Dinañ waxtaanee tam si weeri April fukki fan ak fukki fan ak benn lu xewoon si jamono boobu. Your arrest in 2009. Si atum 2009 buñ la jàppee woon. The investigations buñ doon into your possible connection with Langtombong and others. Te dinañ xool tamit gestu yi nga xamantene loolu leen defoon si lu nga xamantene moo dem si Langtombong Tamba luñ ko tuumaloon. Your experience while you were at the NIA. Ak sa jaar-jaar si jamono bi nga xamantene yaa ngi nekk foofu si NIA. Your experience during your trial. Ak sa jaar-jaar si jamono bi nga xamantene yóbbu nañ la si atekaay bi pour atte la. And your experience at Mile 2 Central Prison. Ak sa jaar-jaar si jamono bi nga xamantene ñu la denc foofu si kaso bi di Mile 2. At the end, we will discuss the impact of your detention. Bu loolu pare dinañu waxtaanee buñ la téye foofu noonu loolu jafe-jafe yi nga xamante loolu la indil. On you and your family. Yow sa jëmi boppa ak sa njaboot bi. So we can start now. Léegi mun nañoo door. Can you briefly tell the commission your names? Mun nga wax si gàttal rek commission bi naka nga tudda. My name is Mamadou Gueye. Maa ngi tudda Mamadou Gueye. When and where were you born? Fan nga juddoo? Maa ngi juddoo Banjul 9 Perseverance 1960 28 October. Maa ngi juddoo 9 Perseverance 1960 28 October. Mr. Witness, you are testifying in English. So the interpreter will just say it in the local language. You just continue with the English language. Seede bi yow danga wax ne danga wax si anglais léegi si loolu ngay continuer léegi danga bàyyi laapatookat bi rek muy laapatoo si laakin olof bi. Sorry. I was born in Banjul 9 Perseverance. Maa ngi juddoo Banjul number 9 Perseverance. 28 October 1960. 28 October 1960. Can you please give us a brief background of your education? Si gàttal ndax mun nga ñëw wax si jànga yi nga xamante loolu nga def. Yes, I started my primary school at Mohammedan Primary School. Maa ngi commencé njànga primary school ci Mohammedan Primary Banjul. And from there I proceeded to Crab Island Junior Secondary School. Gannaaw boobu nag ci laa dem Crab Island Junior Secondary School. When did you attend Mohammedan Primary School? That is, if you can recall. Si ban at nga jànge woon Mohammedan Primary School su fekkee mun nga fàttale ko at bi. I'm from 1968 to 74. Atum 1968 ba atum 1974. How about Crab Island? Crab Island nag. Crab Island from 74 to 78. Crab Island 74 ba 78. After completion of your education in Crab Island, where did you go? Boo jaaxalee sa jàngin bi si Crab Island fan nga demaat jàngawaat. Well, I briefly worked at the GPMB rice store in Farafenni. Liggéey naa diir bu gàtta GPMB seen magasin maalo ba nga xam ne moo nekk Farafenni. That was from 79 to 80. Loolu atum 79 la ba 1980. And then I was not doing any work till 1982 when I was enlisted in the Gambia Police Force. Diir boobu nag aw ma liggéeyu ma dara ba atum 1982 ci laa dugga ci Gambia Police Force. And after the completion of the basic police training, 6 months, we started the gendarmerie training. Gannaaw bu ma jàngee juróom benn weer mbiri liggéey police nag ci laa dal di dem jàng mbiri gendarmerie. What rank did you start with at the gendarmerie? Bi nga nekkee si gendarmerie bi yow si ban maxaama nga ko dooree woon. Well, after the completion of our police training, the first 10 of our batch were all promoted to first class, of which I was among. Gannaaw bu ñu matalee njàng mi ñu doon def ci wàlli police bi fukka yu njëkk yi ci lañ yokk seen maxaama nag te man bokkoon naa ci ñooñu. Can you please give me a brief progression of your career in the police? Ndax si gàttal mun nga maa wax si jaar-jaar yi nga xam ne yooyu nga jaar ba sa maxaama bi tollu fu mu tolli woon si jamono bi si police bi.
Well, after the completion of the police basic training, gannaaw bu ñu jeexalee njàng bi nga xam ne fa la ñoo jàngee ni ñoo commencé liggéey police. we started the basic gendarmerie training in 1983. 1983 nag ñu dal di commencé njàng mi nga xam ne mu ngi aju ci mbiri gendarmerie. That was during the arrival of the Senegalese training team. loolu jamono jooju nag waa Sénégal yi ñoo ñëwoon fii di ñu jàngal. And then after the completion of that training, gannaaw bu ñu matalee njàng moomu. 20 of us were selected to undergo the NCO training in Senegal. ñaar fukk ci ñun nag ñu tànn nañu pour ñu dem defi njàng boo xam ne ñu ngi ko doon defee ca Sénégal. That was the gendarmerie training school in Wakam. boobu nag fa ñoo jàngalee mbiri gendarmerie la ca dëkk ba ñoo wax Wakaam. So by then 20 of us were all promoted again. jamono boobu nag ñëwee ñun ñaar fukk ñu dal di yokkaat suñ ma xaama. But as at now we were already first class, so we were given corporal ranks, 5 of us. jamono boobu first class lañ woon waaye juróom ci ñun nag ñu jox ñu corporal. But when we were about to go to Senegal, I was giving acting sergeant to be the head of the group. ba ñoo waaj nag pour dem Sénégal ñu yokkaat suma ma xaama def ma acting sergeant pour ma jiite kuréel boobu doon dem. In what year did you go to Senegal for training? ban at nga demoon Sénégal pour jàngin bi nga fa demoon. We went to Senegal in 1985 and we completed our training in 1987. atum 1985 lañ fa demoon ñu jeexal ko 1987 diiri ñaari at. After the 12 months training at the gendarmerie training school, gannaaw bu ñu matalee tam njàng mi ñu doon def ci gendarmerie training school bi. we were sent to LJ Mbao where we did our practicals. We spent 4 months in LJ Mbao, that's the Legion of Intervention in Senegal. ñu dem nag LG Mbao foofu tamit def nañ fa beneen njàng moo xam ne moom lañ fa doon def ca Sénégal. And from there we came back to the Gambia. ci lañ dellu si waat nag fii ci biir réewi Gambia. When you came back to the Gambia, where were you posted? bi nga dellu see waat si réew mi fii fan nañ la yóbbu woon pour nga dem liggéey. I was reposted at the quartermaster store because that is where I was before going to Senegal. fa ma nekkoon balaa maa dem Sénégal fa lañ ma delloowaat muy fi ñoo wax quartermaster store. And then from the quartermaster store, I was posted to the training school as a training instructor. ba ma fa bàyyeekoo nag ci lañ ma yóbbu ci fa nga xam ne fa la ñoo jàngalee mbiri liggéey bi ma nekk fa jàngalekat. And then from there, I was posted to Birkama Gendarmerie Station under the Confederal as an assistant station officer. gannaaw loolu nag ci lañ ma yóbbu Birkama ma nekk fa assistant confederal officer. In what year were you the assistant confederal officer? si ban at nga nekkoon assistant confederal officer bi. That was 1988. loolu atum 1988 la woon. How long did you hold that position? si ban ab diir nga amee woon maxaama boobu. I was there until the Senegalese withdrew from the Gambia and I took over the station. maa ngi fa woon na ba jamono yi nga xamee ne Sénégal nag ci lañ génnee seen loxo fii ci Gambia man jiite place bi. And then after I was transferred to the Kombo Gendarmerie Station, which is presently Kairaba Police. ci lañ ma toxal nag fi nga xam ne léegi mooy Kairaba Police. I was there until 1991 when we were selected to go to Turkey. fa laa nekk ba atum 1991 ci lañ ñu tànn nag ñu dem Turkey. To further our knowledge in gendarmerie professional work. pour ñu yokk suñ xam-xam nag ci mbiri liggéeyi gendarmerie. What was the nature of your training? seen jàngit bi naka la meloon naka na ngeen ko doon defee. Well, in Turkey we did 4 specialized courses. ca Turkey nag dañ doon def li nga xam ne mooy specialized courses mooy fi nga xam ne foofu la suñu wala liggéey war a jublu. But we did the language course for 6 months before proceeding to the training school. waaye nag jànga nañ fa juróom benni weer jàngal làkki réew ma balaa ñu continuer dem fa nga xam ne foofu lañ doon defee njàng mi. Because our course was done in the Turkish language. ndaxte liñ doon jàng yépp ci làkki Turkey lañ ko doon defee. So we studied criminalistic and narcotics. jàng nañ li nga xam ne moo di mbiri yaxa luwaay yi ak li nga xam ne moo di mbiri sineebar yi nii. Intelligence and interrogation. ak it def ay gëstu yoo xam ne ñu ngi ko war a def ci wàllu liggéey bi. Station commanders course. ak it ñi nga xam ne yaay jiite place yi nga xam ne noonu lañ ci war a jàngee tam def nañ ko. Company commanders course. ak it nekk njiiti compagnie tamit jàng nañ ko fa. How long did that training last? jàng boobu noonu naka la yàggee woon.
After the 6 months, I think we spent 1 year in Ankara, from Istanbul to Ankara. gannaaw juróom benn weer yi nag ñu taxu dem jóge Istanbul dem Ankara. Upon your return, what position were you given? bi nga dellu see waat si réew mi ban maxaama lañ la joxoon. Upon my return, we were the first to be trained screening and supervisors of this screening machine at the airport, after which I was posted to the airport as the station commander. biñ dellu si waatee nag ci lañ ñu jàngal nag ni nga xam ne noonu la ñoo jëfee machine yi ñoo seetee lépp loo xam ne mooy jaar ci airport bi ci lañ ma jël nag yóbbu ma jiite place boobu noonu ci airport bi. And from there, I was transferred to Serekunda police station as a station officer. gannaaw loolu nag ñu yóbbu ma ci Serekunda police station bi ma jiite foofu tamit. In what year were you the station officer at Serekunda police station? ban at la nga nekkoon station officer si Serekunda police station. I was there 1993 until the takeover, July 22nd. I was the station officer at Serekunda. maa fa nekkoon atum 1993 ba jamono soppali nguur gi fi xewoon 94 maa fa nekkoon. After the takeover, what position did you hold? buñ fi génnee nguur bu fi nekkoon léegi bu loolu xewee yow ban maxaama nga amee woon. I was then appointed as an immigration officer commanding West Coast region, including the airport. ci lañ ma def nag immigration officer ma jiite li nga xam ne mooy West Coast region bi te bokkoon na ci the airport bi tamit. But I did not serve that position for long. waaye nag nekkuma woon ci place boobu diir bu yàgga. Then I was redeployed to the police as the OCCID Serekunda Kanifing Division. ci lañ ma jëlee foofu nag indi ma OCCID ma nekk ki nga xam ne moo nekkoon Kanifing fii. In what year were you appointed as OC, Kanifing Division? ban at lañ la tànn def la lu ñuy ooyee OC si Kanifing béréb bi Kanifing bi. OCCID, I was OCCID in Kanifing. Then after my service was terminated maa nekkoon in 95. maa jiite woon CID bi ci tundi Kanifing waaye nag ci dëggante boobu ci lañ dal di taxawal suma liggéey nag atum 1995. Then when I was reinstated around 1996, I was appointed the second in command to the OC Kanifing Division, who is presently the Interior Minister Yankuba Sonko. jamono boobu nag ci lañ ma jël nag def ma toftal ma ci ki nga xam ne moo jiite woon tundi Kanifing yëpp ci wàlli police bi te gannaaw gi ñu def ko ministre bi saytu kaaraange biir réew mi Yankuba Sonko. You mentioned that your service was terminated in 1995. wax nga fii ne comme sa liggéey bi taxawaloon nañ ko si atum 1995. Can you tell us why your service was terminated in 1995? ndax mun nga ñoo wax lu tax ñu taxawaloon sa liggéey bi si atum 1995. Up till now, there is nobody who can give me the reasons of my termination. I just received a letter which was given to me at Serekunda Police after my return from Senegal, because I went to investigate theft case of Gamtel. ba jamono bi ma tollu nii amul kenn ku ma mun a wax lan moo taxoon ñu taxawal suma liggéey bi ndax loolu mu ngi xew jamono joo xam ne maa ngi ñibbisi rek yàggut bàyyeekoo Sénégal ci jamono joo xam ne maa ngi doon gëstu mbiri càcca goo xam ne mu ngi amoon ci Gamtel. Is there a laid down procedure for termination of police officers? comme bu fekkee ne da nga war a daaxa nit lu sakatuma ku mel ni police la ndax am na ay sarta yi nga xamante ne loolu lañ teral comme soo bëggee daaxa nit foog nga jaar si sarta yooyu. My experience is that if you, as a serviceman, if you happen to commit any crime, you need to appear before your authorities and a charge will be read over to you as to what you have committed, or they will write a letter to you to reply to any queries. Suma wàlli xam-xam li ma xam mooy bu fekkee ne def nga dara dañ la war a indi ci sa kanami kilifa yi dal di la wax yow. da nga bëgg a wax commission bi ne jaaruñ si sarta yooyu. No, that was never done. loolu musuta am musuñ koo def. Your services was just terminated without any reason being given. dañ taxawal sa liggéey te joxuñ la benn sabab lu waral loolu. That's true. loolu dëgg la. And you also told us that you were reinstated in 1996. waxaat nga ñu ne nga ne delloo nañ la waat sa place bi si atum 1996.
Yes, I was reinstated in 1996, but this time even I was reinstated on contract. waaw jëlaat nañ ma atum 1996 waaye boobu joxuñ ma place boo xam ne bu sax la dañ ma joxoon rek contrat. And what was the conditions of your contract? léegi si nuñ la jëlee liggéey noonu te nekkul liggéey bi nga xam ne dafa sax lan la ëmba woon. I was giving a contract for 2 years, of which at dañ ma any jox time both contract parties can terminate it upon notice. dañ ma jox contrat gi ñaari at boo xam ne man bu ma neexee ma emale liggéey bi foofu wala ñoom ñi ma jël bu leen neexee ñu emale ko fa. Were you notified of any offenses or anything that you may have done that led to your dismissal? ndax ñoom yégal nañ la dara li nga xamante ne def nga ko te jaarul ak yoon te loolu mu waral ñu daaxala. Up to today, I did not have that answer. ba tey fi ma toog nii aw kenn waxuma dara aw ma ci dara. After you were reinstated in 1996 on contract, bu ñu la delloowaat si sa liggéey bi si atum 1996 te mu nekkoon liggéey bi nga nekkul liggéey bu sax dañ la jël rek si ab diir. what position were you given? ban maxaama lañ la joxoon. I was the 2IC Kanifing Division based at Serekunda Police because the OC is at Kairaba. maa nekkoon njiit li maa toppoon ci njiit li nekkoon Kanifing ndaxte jamono boobu ki nga xam ne moo ko jiite woon mu ngi woon Kairaba. And how long did you remain in that position? léegi naka nga yaagee si maxaama boobu noonu. I was there till the creation of the police intervention unit. jamono boobu maa ngi fa woon ba jamono ji nga xam ne ci lañ sos bunta bi ñoo wax police intervention unit. And then I was the OC PIU. jamono boobu maa nekkoon ki nga xam ne moo jiite woon PIU. When did you occupy the position of OCPIU? yow ban jamono nga amoon wala si nga nekk si maxaama bu ñëw OCPIU boobu ban jamono la woon. That was in 1999. foog naa loolu atum 1999 la woon. How long did you remain in that position? naka nga yaagee si maxaama boobu. Anyhow, I did not stay very long in that place. Then I was redeployed back to Kanifing Division as 2IC. yàgguma nag ci place boobu ci lañ ma dal di toxal nag yóbbu ma ci tundi Kanifing ma toppa ci njiit la 2IC. And then after I took over Kanifing Division as the OC, gannaaw bi nag ma jël nag ma xaama bi jiite foofu nga xam ne moo nekk tundi Kanifing ma nekk fa OC bi. that was in 2000. loolu nag atum 2000 la woon. In 2000, you were the OC for Kanifing Division. léegi si atum 2000 yow yaa nekkoon aussi si tundi Kanifing. Yes, ma'am. How long did you serve in that position? noo fa yaagee wa. I was there until 2002 when I was posted again to the airport. maa as ngi fa OC. nekk ba 2002 gannaaw bi lañ ma yóbbu nag ci airport bi. How long did you remain at the airport? noo yaagee woon airport. At the airport, I was not long there also. Then I was posted to headquarters as the OC in charge of the drug enforcement, the drug squad. By then, it was called drug squad. foofu tamit nag yàgguma fa gannaaw gi lañ ma yóbbu ci makkaani police bu mag bi ma jiite fa li nga xam ne mooy drug squad bi. For how long did you serve as the OC of Drug Squad? naka nga yaagee nekk aussi foofu noonu si drug squad. I was the OC drug squad from 2002 to 2005 when the newly National Drug Law Enforcement Agency was created. maa ngi fa woon nag diggante atum 2002 ba 2005 ci lañ dal di taxawal na beneen bunta bu ees boo xam ne ñoom ñoo taxaw wàll ni nga xam ne noonu la ñoo xeexee mbiri sineebar yi nii. As at the time you were appointed as OC Drug Squad, was the Drug Squad part of the police? si jamono bi nga xamante ñun la doon tànn pour def la aussi drug squad ndax jamono boobu dafa fekkoon drug squad mu ngi bokk si police bi. Yeah, by then the drug squad was under the police. waaw jamono boobu drug squad mu ngi ci ron police bi. After the Drug Law Enforcement Agency was created, buñ taxawalee woon drug law enforcement agency bi. what position did you hold?
yow ban mahama nga fa téewon? I was the deputy to Bunsane, the newly appointed CEO of the Drug Enforcement Agency. Man ma topon ca njiit la jamono boobu Bunsane la woon biñ sosee bunta bu ees boobu noonu. For how long did you serve as the deputy to Bunsane? Yow léegi noo yàggee si mahama boobu noonu nga toppa si Bunsane? I was in that position from 2005 to 2007 when I was appointed deputy IG. maa ngi fa woon diggante 2005 ba 2007 jamono boobu nag ci lañ ma jël nag def ma toppal ma ci IG bi. Who was the IG at that point? Kan mooy woon njiiti police yi si jamono boobu? By then it was Ben Jame who was made the IG. He was the rank of ASP and promoted to IG. jamono boobu nag Ben Jame mooy ki nga xam ne moo jiite woon police jamono boobu. You mentioned that he was at the rank of ASP before being promoted to IG. Wax nga fii ne balaa ñoo yoo xam mahama bi woon moom ASP la balaa ñu koy def mu toppa si njiiti police bi. Was it a proper procedure for someone to be appointed from ASG straight to IG? Ndax loolu sarta la bi nga xamante sarta bu jaar yoon la pour nga jël nit ki nga xamante ne mu ngi nekk AS nga génne ko foofu noonu nga def ko mu toppa si njiiti police bi. That was 100% abuse of office. Sorry, that was the wrong wall of interpretation. You take it again. From ASP to IG. From jëlee ko ASP dem nekk njiiti police yi. Thank you. Yeah, that was 100% abuse of office. loolu moom mbir la boo xam ne da jaaduwul waruñ koo def. And why would you say so? Lu tax nga war a wax loolu? Well, if you check the ranks between an ASP to IGP, ndaxte su fekkee ne seetlu nga maxaama yi nekk diggante ASP dem ba ci IGP. and at that time, even the office that he was handling, that was the prosecution, he was not in charge. Office ba nga xam ne moom la nekkoon sax mooy prosecution bi moom sax nekku fa woon jiit. You're saying that he lacked the experience to become the IG at that time. Léegi da nga boo wax ne moom amut xam-xam bi pour ñu jox ko mahama boobu noonu nga xam mooy njiiti police yi. That is correct. loolu dëgg la. Within the police itself during that time, Si biir police bi si jamono boobu noonu woon. was it normal for someone to be appointed from a low rank to a higher rank, just like without going through the proper procedures? Ndax loolu dafa nekk li nga xam ne lu jaadu la pour nga jël ki nga xamante ne mu ngi amee mahama bu suufe nga jël ko rek yokka mahama bi tubal ko mu dem am mahama bu kowe ndax loolu dafa nekk li nga xam ne dafa jaar yoon. That was not proper. déedéet loolu jaaduwutoon. My question was actually whether that was a normal practice at that time. Mu ne lu mu la laaj mooy ndax loolu daf daan far di am foofu noonu ndax. That was never the practice. loolu musut faa am. Because at least you have to reach the rank of a commissioner before you are eligible to be a deputy IG or at IG. ndax lum néew war ngaa amee maxaama commissioner ba lañ laa def sax kiñ toftal ci IG bi sakatuma la nga dem nekk IGP. So the appointment of Bonsani as IGP from ASP was the first time, correct? Ndax buñ jëlee buñ tànnee Bonsani mu ngi nekkoon ASP ñu def ko mu dem nekk njiiti police. Ben Benjamin. I don't know why I have Bun in my head right now. My apologies for that. It was Benjamin, not Bun. Benjamin la woon du Bun. The appointment of Benjamin from the rank of an ASP to IGP was the first of its kind within the police itself. Buñ tànnee Benjamin ñu jëlee ko ASP ñu def ko njiiti police yi loolu mooy njël benn yoon bi nga xamante mus naa xew si bunti police. That's correct. waaw dëgg la. And you've told us that that was the wrong thing to do at that time. Wax nga ne loolu daal jaaduwut de si jamono boobu. Yeah, definitely it was very wrong. waaw sa dëgg loolu du woon yoon. How long did you serve as the DIG? Yow noo yàggee woon toppa si njiiti police bi. I served the position of DIG for 2 years.
nekk naa ki toppa ci njiiti police diiri ñaari at. I've worked with Ben Jame for 1 year. liggéey naa ak Ben Jame diiri benn at. And I also worked with Esa Baji for 1 year. liggéey naa itam ci ron Esa Baji diiri benn at. For how long did Ben Jame serve as IG? Ben Jame si diir bi nga xamante nekk na IG njiiti police naka la yàggee woon. It was for 1 year. moom benn at la ko defoon. And then Ensa Baji was brought in. Yes. léegi ñu indi Ensa Baji. Yes. waaw The promotion of Ensa Baji to IG, yokka Mahama Ensa Baji def ko njiiti police was it the same as that of Ben Jame from ASP to IG? ndax loolu ak bu Ben Jame bi ndax bi yëpp benn la comme buñ jëlee Ben Jame mu ngi nekkoon ASP ñu def ko njiiti police For him, it started when he was brought in as an ASP, given the rank of commissioner and made the CMC. moom nag mu ngi commencé bi mu nekkee ASP ñu jox ko Mahama commissioner gannaaw gi ñu jox ko CMC. And then from CMC, he was appointed as the IGP. ba mu jógee nag ci Mahama CMC ci lañ ko tànn nag def ko njiiti police IGP. Was his promotion from ASP to CMC, did it go through the right channels? buñ doon yoo xam-xamam bi jëlee ko ASP mu dem nekk CMC ndax sarta yi nga xamante ne loolu lañ war a jaar ndax jaar nañ si loolu. Oh, no, they did not. déedéet jaaruñ ci. Can you tell us briefly about that? ndax si gàttal rek wax ñu loolu. Because by then there were a lot of senior commissioners, even chief superintendents in the police. boobu amoon nañ ay commissioner yu bari yu ci nekk ak chief superintendent yoo xam ne sax ñu woon ci police bi. And do you know why he was promoted rapidly up to the point of IGP, the position of an IGP? ndax xam nga lu tax maxamam bi mu doon yokku su li gaaw ba mu dem nekk li nga xam mooy njiiti police yi. I think that by that time it was the request of the head of state, I could say, because there are certain appointments that comes only from him. foog naa loolu ndigal li mu ngi bàyyeekoon ca njiiti réew ma jamono jooju ndaxte palaas yi ñu doon joxe yëpp moom mooy ki nga xam ne moo doon joxe ndigal li. And let me just take you back a bit before we proceed to what you did after your appointment as DIG. xaaral ma delloo la si gannaaw tuuti balaa ñoo waxtaanee si jamono bi nga xamante ne yokk nañ la sa maxama nga toppa si njiiti police yi. You told us that in 2000 you were the OC for Kanifing Division. wax nga ñu ne si atum 2000 yow yaa nekkoon aussi si béréb bi Kanifing. That's correct. waaw. During that time, you were obviously aware of the incident of April 11, léegi 2000. si jamono boobu noonu yaa ngi mënoon a yëg li nga xamante ne moo xewoon si weeri April 2000 fukki fan ak fukki fan ak benn si weeri April. Yes, I was very aware and I did testify to the then commission. waaw yëgoon naa ko ndax joxe woon naa fa sumay seede ci kanam commission ba jamono boobu. On that particular day, si bés boobu noonu leen were you at the scene of April 11th? ndax yaa ngi nekkoon si béréb bi nga xamante ne fukki fan ak benn weeri April lu xewoon yaa ngi woon si béréb boobu noonu ndax. Yeah, because in the morning after receiving information of the gathering of students at the GTTI, I was there as Wow. I was in charge of Kanifing. ndek ci suba bi ma jotee xibaar bi ne dafa am ay taalibe yoo xam ne ñu ngi dajaloo ci GTTI dem naa fa ndaxte man maa jiite woon nag jamono boobu police gi ci tundi Kanifing. Apart from you, can you tell us which other senior security officers were on ground on that day? léegi bu paasee yow mii sa boppa ndax mun nga ñoo wax ñeneen kilifa yi nga xamante ne ñu ngi nekkoon foofu noonu te ñu ngi nekk si bunti kaaraange bi. Yes, by then you have the Minister of Interior, Usman Baji, jamono boobu yaa ngi am ministre bi saytu kaaraange bi réew mi Ousmane Badji. the then CDS Babukar Jata, nga am CDS ba Baboucar Jatta jiiti soldaar yi. and then the Deputy IG then Sankung Baji.
ki toppoon ci IG njiti police Sankung Baji and the operation commander of the Gambia Police Force, Babukar Sow, operation commander Gambia Police Force Babukar Sow and the PIU personnel who were posted there. ak ñi nga xam ne ñooy police PIU yi nga xam ne nag ñu ngi leen fa ebaloon foofu pour ñu liggéey. What were they doing on the ground on that day? ñoom lan lañ doon def si béréb boobu noonu si bés boobu noonu leen. We just found them posted around the vicinity of the adjacent to the GTTI. ñun daal dañ gis ne ñu ngi leen ebal pour ñu dem liggéey foofu fi nga xam ne moo jubloo ak GTTI. Prior to them coming there, balaa ñoo ñëw foofu. did you receive any information about what you're supposed to do on that day? ndax jotoon nga benn xibaar si li nga xamante noonu nga war a doxalee sa liggéey bi woon. When it comes to officially the Commissioner of Operation Babukar Sow came in the morning. ci wàllu liggéey bi nag Commissioner Operation Babukar Sow moo ñëw ca suba. with some seals and battens. mu ñëw nag indi ak li nga xam ne ay et la ak yi ñoo liggéeyee ci wàllu garaw bu fekkee ne am na. For us to create a unit. pour nag ñu dajale ay nit. And the unit was supposed to be based at Serekunda Police. te ñooñu ñu ngi waroon a dem daje ji ca police Serekunda. By then, the present IG was the station officer at Serekunda Police. jamono jooju ki nekk njiiti police jamono ji moom moo jiite woon Serekunda police station bi. So the unit was based there at Serekunda Police. ñi tànnoon nag ñooñu foofa lañ nekkoon Serekunda police. As the head of the Kanifing police, donc yow yaa jiite woon Kanifing police tundi Kanifing police. did you receive any operational order that morning? ndax jox nañ la benn digal bi nga xamante ne loolu nga war a def si sa wàllum liggéey. The operational orders, we received it after the July 22nd event. I heard Babukar Sow testified here, but maybe he does not know that it was entered in the station diary of Kairaba Police the day the operational orders were brought there. Silva was there when it was entered. loolu ñu ngi ko jot gannaaw xew-xewi July 22nd bi dégg naa Babukar Sow joxe na fi seede waaye xamutoon ne ñu ngi ko bindoon ci fi nga xam ne mooy téere yi ñoo binda te bés boobu la woon. You mentioned the date July 22nd. yow wax nga bés bi nga xam moo nekk July 22nd. Is it not April 11? April 10, 11. ndax nekkutoon weeri April la woon fukki fan ak benn. waaw April la woon fukki fan yi ak fukki fan ak benn. How many days after the incident did you receive the operational orders? ñaata fan si gannaaw si nga mujjee am si kaddu yi nga xamante ne loolu lañ la yónnee pour ni ngay doxalee liggéey bi. I don't know whether it was the day after or the following day. I can't recall. xaw ma ndax bés ba ca toppal la ndax bés ba toppaat ca bés ba waaye mënu ma koo fàttaliku nag. But if the station diary is there, you will see the records. waaye ci téere bi nga xam ne moom lañ dee binda yi xew foofu di nga ko fa gis ñu ngi ko fa binda. The Kairaba station was not attacked by the students, so I think the records supposed to be there. bu fekkoon ne Kairaba station taalibe yi daluñu woon ci kaw station bi kon di nga ko fa doon gis. In an incident such as this, mbir bi nga xamante mel na comme nii. what is the essence of an operational order? la léegi li nga xamante ne kaddu bi nga xamante moom lañ la jox comme ni nga doxalee sa liggéey loolu ban njëriñ la am si mbir yu mel nii. You know, operational orders are issued out whenever there are events, whether national events, whether any type of event that is going to happen in the country. Operational orders are issued so that it will outline the various responsibilities of each unit. ndigal loolu na ñu ko faral di am bu fekkee ne xew-xew yu mag yi am na ci biir réew mi ci lañ koy joxe bu ko defee ku ci nekk di nga mun a xam yow lan mooy sa warugal ak fan nga war a féetee ci bés bi. And the operational orders, correct me if I'm wrong, are supposed to be delivered before anything major happens, so as to direct the men as to how they will operate. kon léegi dafa noonu ni xibaar boobu noonu ñu war leen a jox mu wax leen naka ngeen a defee seen liggéey nanga ma jaajanti su fekkee juum naa xibaar boobu noonu dañ leen ko war a jox bu fekkee ne am na dara li nga xamante ne xew na pour loolu won leen naka ngeen a doxalee liggéey bi. Operational orders are always received before the event, and most of the time, even the various OCs or commissioners will be asked to
stand by and wait for those operational orders. waaw ndigal yooyu nag dañ ko war a jot balaa xew-xew bi di am bu ko defee ñi nga xam ne ñoo jiiti station yi aussi yi ak commissionnaire yi ñoom tam ñu mun a xam ci yan yoon la ñoo jaar. While you were on the ground on that day with these senior officers that you've named, jamono bi nga xamante ne yaa ngi nekkoon foofu noonu ak kilifa yi nga xamante ne ñoo amee wàllum kaaraange bi si bés boobu. did any of them make any specific oral orders to the men on ground? ndax ñoom joxe nañ ay ndigal yi nga xamante ne ni pour yeneen bunti kaaraange yu suufee yi nga xam ne ñoo fa nekkoon comme nu ñoo war a doxalee seen liggéey. Whilst I was there, the only discussion that happens at the GTTI between the authorities and the students bés boobu ma fa nekkee nag li nga xam ne mooy kàddu yi nga xam ne moo dox ci diggante kilifa yi ak ñi nga xam ne ñooy taalibe yi was that their colleagues who were detained at the PIU should be released. mooy ne seeni morom yi nga xam ne ñu ngi leen jàpp foofu ci PIU dañ leen war a bàyyi. Then after which they also will disperse. bu ko defee nag ñoom su loolu xewee ñoom dinañ tasaaroo. And that was the agreement. te loolu mooy woon nangutoo bi. And we moved from the GTTI towards the PIU camp. noonu lañ jógee GTTI dem ca PIU camp bi. Those people to be released. ngir ñu mun a bàyyi ñooñu ñu téye foofu. And then after everything jumbled up. gannaaw nag mbir yëpp jaxasoo. Shortly, what's the jumble up you're talking about? jaxasoo bi nga wax ni loolu mooy lan. Because the students were scattered all over. ndaxte taalibe yi ñoom tasaara woon nañ fu nekk. Some coming from the direction of Serekunda, coming towards the PIU. ñeneen ñaa ngi jógee Serekunda jublu si PIU. And the others coming from the GTTI and coming towards the PIU. ñeneen ñi jógee boori GTTI ñëw jubal si PIU. Who was the head of the PIU at this moment? si jamono boobu noonu kan moo jiite woon mbunti para bi. Mamadou Cissé. Modou Cissé. Mamadou Cissé. moo ko jiite woon. And the PIU personnel were under his command. léegi dafa noonu para yi ñoom si moom kàddoom la ñuy woyoo. Yeah, they are directly under his command. And for the PIU, they are only answerable to their OC, the Commissioner of Operation, the Deputy IG, and the IG up to today. waaw ndaxte jamono boobu PIU muy para yooyu ñoom seen digal yëpp mu ngi daan bàyyeekoo ci commission bu operation dem ci ki nga xam ne mooy comme gi Deputy IG bi ak ki nga xam ne mooy IG bi. On that very day of April 11th, bés boobu noonu fukki fan ak benn si weeru April. how did the PIU respond to the situation? ñoom PIU ñoom naka leen jëlee woon mbir mi bu ñëwee ñu fekk mbir yi mu ngi nekkoon noonu taalibe yi ñu fa ñoom naka lañ def. At that time, during the attack, when the students scattered and they start to gather attack towards the PIU base. jamono boobu nag bi nga xam ne taalibe yi ñoom dajaloo woon na ña bugg a songa dal ci kaw PIU base makkaani para yi. I boarded my vehicle that was GPF 10 and then head to the police garage which was behind the PIU campus. ci laa dugg nag suma moto GPF 10 ne dal di nga xam ne mu ngi woon ci gannaaw PIU campus bi. You're telling us that you didn't witness much of what happened after you left. léegi li ñu nekk di wax mooy mu nekk yow fekkewuloo wala seetewuloo lu bari li nga xamante loolu moo xewoon foofu. But I had the shootings waaye dégg naa nag bali soxeeku. whilst I was at the police garage. te boobu maa ngi ci garage si police bi. And the shooting you had, what kind of shooting did you hear? yow soo xeexu ku bal yi nga xamante loolu nga dégg woon ban façon la naka la meloon. From rifles. di ay fetel yo fa la bàyyeekoo. The shooting you heard, was it blanks or live bullets? sooxi bal yi nga xamante loolu nga déggoon ndax bal yu déggu la wala nekku doon bal yu déggu. They were live ammunition. bal yi nga xam ne dafa reye yooyu la woon. Thank you very much, Mr. Witness. I just wanted to get your own perspective of the incident of April 11, given that you were on ground.
jërëjëf seede bi dama bëggoon a leeral benn fànn rek comme si li nga xamante moo xawoon ci weeri april fukki fan ak benn. You mentioned that you served the second IGP during your tenure, that is Ensa Baji, for a year. wax nga ne liggéey nga woon ci roni ñaareeli njiiti police bi ki nga xamante moo nekkoon Ensa Baji. Can you tell us what happened after you served him for a year? ndax mun nga ñoo wax lan moo xew bi nga liggéeyee ci ronam lu mut benn at. Well, it was sometime in November. jamono la woon boo xam ne mu ngi woon ci weeri November. I think it was on a Thursday. foog naa bési alxamis la woon. When the IG called me to his office. ba ma IG bi ooyee nag pour ma dem uyu ko office am. There was somebody who was arrested in Farafenye. ne dafa am koo xam ne ñu ngi ko jàpp Farafenye. And arrangements should be made so that he will be brought to Banjul. te nag dañ war a def ay tëralin nga xam ne nañ ko mun a indi Banjul. Can you tell us what year this was? ndax mun nga ñoo wax lii ban at la woon. That was 2009. atum 2009 la woon. Continue. I fully remember that day I took his own telephone to call Farafenye police station. maa ngi fàttaliku bés boobu moom ci boppam téléphone am laa jël ma oote Farafenye station bi. But there was nobody in the hands of the police by then. waaye jamono boobu nag kenn nekku fa woon ci loxo police yi. So it was then that in between, he invited one Pasuso. loolu tax ci diggante bi nag mu oo kenn ku ñoo wax Pasuso. And another police officer, Baji, they call him Baby Police. am na beneen police boo xam ne Baji la sant ñu ko ooyee Baby Police. And they start to talk about the person who is arrested at Farafenye. ñu commencé nag di wax mbiri ki nga xam ne moom lañ jàpp ca Farafenye. I could fully recall when Baji, Baby Police, was telling the IG that he used to be very scared when the IG will bring that boy to his house. maa ngi fàttaliku Baji Baby Police bi mu waxee IG ne ko man dama daan ragal sax boo indiwaan xale bu góor boobu ci suma néeg. And that day, if I could recall, I think he called, it was Papali Africell. He called, I think it was Papali or somebody. maa ngi fàttaliku daal bés boobu am na kum ooyoon xaw ma Papali Africell la wala waaye am na kum fa oo. And then that day was gone. bés boobu passé. On that particular day, did you know what the person in question was arrested for? léegi bés boobu noonu ndax xam nga ki nga xamante ne kooku lañ wax ne dañ ko jàpp ndax xam nga lu tax ñu jàppoon ko. No, that day nothing was said about that person while he was arrested. It was his concern. For me, I don't know, so that's why I don't bother. bés boobu daal waxuñ dara ci mbiri li tax ñu arrest kooku dafa mel ni moom itteel na ko woon torop nag moo tax man tam sonn ma ci woon torop. Did you get to know the name of this person? ndax mujjee nga xam turi nit kooku. I came to know the name of the person as Ibrahim Amare. That was during our encounter at the NIA. gannaaw gi laa xam tur bi mu ngi tudda Ibrahima Mané te loolu sax mooy jamono ji nga xamee ne ñu ngi woon NIA. What happened afterwards? lan moo xew bu fa loolu jógee. The following day was Friday. ci ëllëg sa doonoon àjjuma. I normally chair senior management meeting. jamono boobu nag ñun kilifa yi dafa am ndaje buñ daan def te maa ko daan jiite. Whilst I was chairing the meeting, bi nga xamee ne jiite naa ndaje boobu. I did not know that the IG went out. aw ma woon ne nag IG bi dafa génn. And he called me ci la ma oo. and tell me, Magji, ne ma mag ji. I fake my NIA. kay fekk ma NIA. And I told the briefing, let them continue. ci la wax nag briefing bi ne nañ continue ca meeting ba ne nañ eggal. I went to the NIA. noonu laa génn man ma dem NIA. And I found him there. ma fekk ko fa. In the found him sitting with a lot of people. ma fekk mu ngi fa toog nag ak ay nit yu bari. Sitting near him was a young man. ci dendoo moom nag am na benn xale bu góor. And he told me, Magji, ci la ma ne mag ji. this man said that you gave him my telephone number. kii day dafa ne yow yaa ko jox suma téléphone number. ma ne ko, how can I give your telephone number to somebody that I don't know? ma ne ko naka laa joxee sa téléphone number koo xam ne man sax xaw ma ko. And then he asked the young man. ci la laaj waa jooju. And the young man stated that he does not know me. kooku itam ne moom xamuma.
Tell me, Magji ki dafa muna fen yo mun nga delu. And he told me, brother, this man is a liar, so you can go back to office. Sila mane makida waxut dega yow mun nga delu office. Did he tell you at that point why he called you there? Nda mom wax na la si waxtu bi nga xamantene bum la oyé fofu nda wax na la lu tax mu ola fofu. No, at that point he did not tell me anything. Dedi jamono bobu mom waxut ma dara. I went back to office. Ma delu office. You mentioned that other people were present as well. Yow waxon nga fi ne amna yeneen nit ñi nga xamantene ñu ngi woon fofu ñu fa teew. Can you tell us the people that were present? That is if you can recall. Ndax mun nga ñoo wax nit ñi nga xamantene ñoo fa teew woon. The only person I can recall was the former DG NIA, now late Numo Kujabi. Kema fa muna fatale ko rek moy ka jité won NIA jamono bobu moy ndem ci yalla ci Numo Kujabi. And then after I went back to headquarters. Gannaaw wi nak ci la delu wat ci makan bu mag bi. After work I went home. Bama wacce liggéey nak ma ñibi suma kër. Then I went to Friday prayers. Ma dem julli ji juma. And returned back to my compound. Delu wat suma kër. I was just by my compound gate chatting. Bama taxaw na suma boori kër rek di waxtaan fofu. When I received a telephone call. Ci la am jot nak telephone call. And it was the IG again. Betay IG bi moma oyat njiti police. And he told me, Magji, come and find us at the NIA. Ci la ma dal di wax ne kay nga fekka ñu NIA. And I went to the NIA. Madam, fekkalen NIA. This time when I went, Bi yon nak bama démé. I found the present CDS, Yankuba Drame, Ma fekka fa Yankuba Drame mi nga xamné légui mom mo jité soldat yi and the IG himself. ak njiti police ci bopam. He was crying, Mu doon joy telling me, di ma wax ne brother, how can a police officer be involved in a coup d'etat? naka la ni police di bokké ci mbiri coup d'état daane nguur. Who was crying? Kan moo doon jooy. Yes, Abaji, the former IG. Essa Badji ma nga xamné mo nekkon njiti police. And why was he crying? Lu tax mu doon jooy. Because he was detained. Ndik dañ ko téye woon taaj ko benn béréb. When I reported, I was asked by the DG NIA to sit down. Ba ma àggee nag njiiti NIA bi ne naa toog. You also mentioned the presence of Yankuba Drame. Wax nga fii ne tamit comme Yankuba Drame mu ngi teew woon foofu. And you said he's the current CDS. Te wax nga ne si jamono bii nii moom moo nekk njiiti soldat yi. In what capacity was he at the NIA for? Moom ban maxaama la amoon si jamono boobu. Jamono boobu nag moom moo toppoon ci njiiti soldat yi. He was equally invited to the NIA. Moom tam dañ ko ooyoon pour mu ñëw uy si NIA. So it was then that the Esa Baji saw me his hand, which was swollen, that he was punching that boy who was lying against him. Ci la ma Essa Badji won loxom bi na loxo baa ngi néewi ndax loxo boobu la doon jël di ko kurpeñee kooku nga xam ne mu ngi doon fen. There is one boy called Esama. He was a driver at the State House. Am na benn gu ñoo wax Esama moom driver la woon ci State House. He's a short young man. Waaju gàtt la ni. He was the one who was massaging his hand for him. Moom sax mooy ki nga xam ne moo ko doon dampal loxom bi. He was telling him, IG, how can you allow a small boy like this to be fooling you? Mo ci la ko ne ko IG naka nga nango xale bu ndaw bu mel nii muy lay nax. We are sitting. Ñu ngi toog. My apologies. Let me just ask you a few questions. You mentioned that the IG's hands were swollen. Wax nga fii ne loxo IG bi woon mu ngi néewi. And you said it was from beating the other witness. Lu waraloon néewi boobu daf doon dóor beneen seede bi. Yeah. The IG was detained at this point. Jamono bi dañ fa teewoon njiiti police bi ndax. How did he have the access to beat up Idrissa Mara? Moom naka la mënoon a am mun bi pour mun a dóor Idrissa Mane. Yeah, because the IG was the one who recommended the former DG NIA to be head the NIA. Ndaxte boobu time IG bi mooy ki nga xam ne moo digaloon njiiti NIA pour mu jiite foofu ca NIA. Because that Numo Kujabi was in the Gambia Police Force. Ndax jamono boobu Numo Kujabi mu ngi woon ci Gambia Police Force bi. He was in the Interpol unit. moo nekkoon ci bunta bi ñoo wax Interpol. He was not even the head of the Interpol unit. Moom sax jiite wutoon jamono boobu foofu Interpol. So
So even as a detainee at the NIA, comme que moom mu ngi nekkoon ki nga xamante ne ñu ngi ko fa téye woon. he was not treated as a detainee because of his relationship with the director of the NIA. jàppee wuñ ko foofu noonu comme nit la ki nga xamante dañ ko fa téye ngir lu waral loolu digganteem ak njiiti NIA bi. That was the case. noonu la demee woon. And how about you? What did they tell you were there for? yow tam léegi lan lañ la wax lu tax nga nekkoon foofu. At my point of arrival, they did not tell me anything. They just asked me to sit. Bama egga rek moom waxuñ ma woon lana xew de dañ ma ne naa toog rek. And we sat, and later on, I saw Bombardier, Kausu Kamara coming. ca laa toog nag gannaaw gi ci laa gis Bombardier Kausu Kamara muy ñëw. And later, Lantombong Tamba. gannaaw gi ma gis Lantombong Tamba. It was after, when we were taken to the mile 2, that I know that Bobaji and Obimbai were also arrested. gannaaw bi bi ñu yóbboo mile 2 ci laa xam ne Bobaji ak Obimbai and Yankuba Touré ñu ngi fa were also arrested. ñoom ñëpp ñu ngi leen arrest. Bobaji, what was his position? Bobaji moom lan mooy mahamam bi woon. I think he was in the military intelligence by then. I don't know. No, but there was some sackings in the army. I don't know whether he was affected or not when Lang was sacked. moom nag amoon na ñu doon daxa ci soldaar gi xaw ma ndax moom bokkoon na ci déet jamono bi ñoo daxa Lang. What about Yankuba Touré? Yankuba Touré nag. Yankuba Touré was detained there at the mile 2. Yankuba moom dañ ko téye woon teg ko foofu ca mile 2. This group of individuals, including yourself, nit ñi nga xamante ne ñooñu nga wax ni teyoo si nga bokk. why were they brought in at the NIA? lu tax ñu indi leen foofu si NIA. It was later in the evening gannaaw gi nag ca ngoon that we were taking before a panel. ci leen ñu yóbbu nag jàkkaarloo ay jàmbur yoo xam ne ay kilifa yuñ tànn la. And then the panel, you have Solbaji. ci biir kuréel googu nag am nga fa Solbaji. You have the IGP Esa Baji. am nga fa njiiti police Esa Baji. You have Numo Kujabi, the then DG. am nga fa Numo Kujabi moom jamono jooju moo fa jiite woon. Bora Koli. am nga Bora Koli. And then Sukuta Jame. ak Sukuta Jammeh. And then one Alaji Kamara, I think he is a lieutenant in the army. ak kenn ku ñoo wax Alaaji Kamara foog naa lieutenant la ci soldaar gi. And so many others that I can't recall now. ak ñu bari nag waaye mënuma leen a fàttale ku ñoom ñëpp mu nekk nii. Prior to you being taken to the NIA, balaa ñu laa yóbbu si NIA bi. were you told that you were under arrest? da waxoon yëgal nañ la ne comme yow dañ la jàppoon. I was never arrested. man musuñ maa arrest. I was just called to go and answer, and I went. dañ ma oo rek ne ma ñëw uyu ma dem uyu. And we were sitting there. foofu lañ toog. We prayed the Asri prayer together. fa lañ jullee julli takusaan. We prayed the Maghrib prayer. fa lañ jullee julli timis. Isha prayer. julli gee. It was then after that we were taken to different offices. gannaaw bi nag ci lañ ñu tasaare nag ku nekk yóbbu la ci office. After which Alaji Moore came to collect my mobile phone, that he was instructed to collect my mobile phone. gannaaw bi nag Alaaji Moor ci la ñëw jël ne dañ ko digal pour mu ñëw jël suma téléphone bi. At the point when Alhaji Moore took your phones, si jamono bi nga xamante Alhaji Moore jël na sa mobile yi. did it cross your mind that you were under arrest at that point? ndax jamono boobu noonu ñëw na sa xel ne comme yow mun naa am dañ la fi jàppate. Yeah, at that point I know that they are trying to detain us. waa jamono boobu nag ci laa xam ne na dañ ñu jàpp pour teg ñu benn place. You mentioned that you were taken to different rooms. wax nga ne yéen ku nekk dañ lay yóbbu si ay yenn néeg. What was the purpose of you being taken to these different rooms? lan moo waral yéen yëpp ku nekk ñu yóbbu leen ci ay néeg. I don't know. I was just called upon and I followed the officer and I was sat in a room and I was there alone. xaw ma de man daal dañ ma oo rek ma ànda officer bi ñu yóbbu ma ci benn néeg dal di ma fa taaj man kenn. You also told us that you were taken before a panel. wax nga ne tamit dañ la yóbbu si kanami kilifa yi. You mentioned Ensa Baji as part of the panel. wax nga ne Esa Baji bokk na si kilifa yooyu. Earlier, you told us that Ensa Baji was also detained there.
léegi nga ñëw wax ñu si kanam noonu ne Ensa Badji tam moom tam dañ ko fa téye woon. How come he was part of the panel even after being detained? léegi moom loolu naka la mun a amee moom mu bokk si kilifa yooyu noonu nga xamante ne ñoo leen war a laaj ngeen a tontu ba pare mu demaat nekk ki nga xamante ne dañ ko fa jàppaan. Because the information we got was the boy that was arrested from Farafenye. ndaxte xibaar biñ jot mooy ne xale bu góor boobu nga xam ne ñu ngi ko jàppee Farafenye. He said that it was Esa Baji, Numo, and the former CDS Masane Kinte who sent him to Farafenye. dafa wax ne ki nga xam ne mooy Esa Baji Numo ak former CDS ba woon ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ko ebal Farafenye. So the unfortunate part for us, li ci gën a métti nag suñu wàlla mooy people who are accused ñi nga xam ne ñoom lañ tuumaal are given the chance to investigate. ñoom lañ wax nag ñu def gëstu bi. And that is what they were doing, shifting it on us. te liñ doon def yëpp dañ ko jóor ci suñ kaw. What exactly were they trying to investigate? ñoom sax lan lañ doon pexe pour gëstu. Whatever they want to do, it is them who knows, because they are the one who sent the boy to Farafenye, of which Masane Kinte, the former CDS, testified in our court that he was the one who called the CEO at Farafenye to allow that boy access. ak luñ mëntoon a def daal ñoom lañ wax ne ñoom ñoo ebal xale bu góor boobu Farafenye ndax Masane Kinte moom wax na ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ebaloon xale bu góor boobu ca Farafenye. And it was confirmed by Yankuba Drame in his statement, and also Mbalo, Yoro Mbalo, the camp commander at Farafenye, they all confirmed it. loolu seede na Yoro Mbalo ak Masane ñoom ñëpp feeñal nañ ci seen kàddu ne wéral nañ loolu ñoom. Was it the very night that you were asked to go to the NIA that you appeared before this panel? ndax benn guddi boobu noonu la nga wala benn bés boobu la nga xamante ne buñ la waxee nga dem si NIA bi mu fa demee nga dem jàkkaarloo ak kilifa yooyu noonu ñi nga xam ne ñoo nekk panel bi. The first day when I was brought to the panel, bés bu njëkk wiñ ma indee ci kanami panel bi. they brought in that boy Ibrahim Amare. ci lañ indi xale bu góor boobu Ibrahima Mare. And he said that it was me who sent him to Farafenye. te moom mu ne man mii maa ko yónni Farafenye. My apologies, let me ask the question again. Maybe you didn't get it. Was it that very day that you were asked to go to the NIA that you appeared before the panel? Yeah. comme ndax yow bés bi nga xamante ne buñ la waxee pour nga dem uyu NIA bés boobu noonu nga dem taxaw si kanami kilifa yooyu noonu di panel. That was the very day. waaw benn bés bi la. And that was it the day that Ensa Badji made a statement that how can a police be involved in a coup? da benn bés boobu noonu la Ensa Badji wax ne police ki nga xamante ne police la kooku naka la moo mun a bokkee si daaneel nguur. That was the very day, that fateful Friday. benn bés boobu la muy àjjuma jooju. And in that statement, who was he referring to? léegi kaddu bu mu wax noonu moom kan la doon wax. He was referring to himself. boppam la doon wax. And it was that very day that Ensa Badji, who was brought in for interrogation at the NIA, and the former deputy CDS, Yankuba Drame, were part of a panel that were interrogating you. léegi dafa noonu bés boobu noonu nga xamante ne si la Ensa Badji ñëw foofu noonu si NIA bi benn bés boobu noonu la tamit ki nga xamante ne moo toppa si njiiti soldat yi si la bokk si li nga xamante ne mooy panel bi si kilifa yooyu noonu ñu doon laaj ñu leen doon laaj. Yankuba was not part of the panel. Yankuba bokkutoon ci panel bi. Ensa Badji was part of the panel. waaye Ensa Badji bokk na ci. When you appeared before the panel, bi nga ñëwee teew si kanami kilifa yooyu noonu. can you tell us what they were asking you? ndax mun nga ñoo wax ñoom lan lañ la doon laaj. Yeah, they said that that boy said that I was the one who gave him IG's number, and I was the one who sent him to Farafenye, me and Langton Montamba. ñu ne boy bi dafa ne man maa ko jox téléphone number IG bi te man maa Langton Montamba. Previously, you told us that the boy had said he didn't know you. njëlbeen bi woon waxoon nga ñu fii ne nga ne waxambaane boobu mu ne xamut la. Yes, I put it to them, to the panel, that in the afternoon when I was confronted with the boy, he did not know me. Now
you people are forcing him to say that, because already he have identified me. Lima wax kilifa yoyu moy ne ca suba xale bu góor bi indi won nañ ko ci man waaye moom dafa wax ne xamut ma léegi nag yéen a ngi ko forcé pour mu wax ne xamut ma ndaxte daf ma tànn pour xàmmee ma. And I told them that I don't know the boy, it is Esa Baji who knows him. ma ne leen man day xale bu góor bi xaw ma ko de Esa Baji moo ko xam. Can you please repeat your statement so that the interpreters can get it properly? I'm getting signals that the interpretation was wrong. Léegi lu ma bëgg mooy pour nga bantuwaat li nga doon wax nga gis ne kuy laapatoo bu mun koo laapatoo bu wax. I said that the boy was confronted with me in the afternoon, so obviously in the night, if they ask him, he will point at me. dama ne xale bu góor bi jàkkaarloo woon naa man ca bëccëg ci guddi gi nag buñ ko laajee dina joxoñ baaraam ci suma kaw. But I told the panel that I don't know the boy, it is Esa Baji who knows the boy and not me. ci laa wax nag kilifa yooyu ne leen man day xaw ma xale bu góor bi Esa Baji moo ko xam. What was the panel's reaction to this? Léegi panel bi ñoom lan lañ tontu si loolu. I know that maybe because of the presence of because I was putting pressure on Esa Baji to respond, but for that being the case, they have to cut off the panel. xam nga xëj na li ma doon pousse Esa Baji pour mu tontu xëj na loolu moo tax sax ñu far gàttal kilifa yi laajte bi nga xam ne moom lañ doon def. Well, I was forcing him to say the truth. waaye maa ngi ko doon forcé nag mu wax liy dëgg bi. Who was this boy? Sorry. That is Ibrahim kan may waxambaane bi. Ibrahim Amare. Ibrahim Amare. Ibrahim Amare. Ibrahim Amare. So when you were confronting the IG bi nga doon topp IG bi. with respect to his association with this boy, Ibrahim Amare, loolu la doon ama affaire ak boy. you told us that the interrogation was cut short. nga ne gestu buñ doon def noonu dañ ko gàttaloon. What happened after that? I was taken out of the room. ci lañ ma yóbbu ca suma room ba. And we were sitting there waiting. fa lañ toogoon nag di xaar. It was late hours, early hours of the morning. I don't remember the time. gannaaw gi nag ca suba teel mënuma jàppa waxtu bi. And we were informed by Numo that they got instruction that we should be detained at mile 2. ci lañu nu moo wax ne nag dañ am ndigal bu wane ne dañu war a taaj foofu ca mile 2. Did the panel accuse you of any crime? ndax ñooñu kilifa yooyu noonu ñu la doon laaj da am na dara li nga xamante ne loolu lañ la tuumal te mu doon li nga lu bon la. As at that day, it was just about giving number and sending that boy to Farafenye to spy. bés boobu daal mooy di joxe mbiri joxe nomba ak ebal xale bu góor boobu ca fa nga xam ne mooy Farafenye pour ñu dem seetlu ñu la faa xew. Was any warrant issued for your arrest? ndax yow am nañ kayit bi nga xamante ne moo leen war a jot doole pour ñu téye la. Never. déedéet. You told us that after they came and told you that you were going to mile 2. nga ne buñ ñëwee ñu wax la ne yow léegi dañ laa yóbbu si kaso ba mile 2. Yeah, they said they have an instruction to take us to mile 2. ñoom dañ ne dañ am ndigal ne nañ ñu yóbbu mile 2. Did they tell you where those instructions were coming from? ndax ndigal boobu noonu ñoom wax nañ la fan la doon jóge ko. They did not. déedéet waxuñ ma ko. But the involvement of all the State House lieutenants who were there, Bora, colleague, you know that the instructions will come directly from the President's office. waa ngir li nga xam ne nag ay kilifa yu bàyyeekoo State House ñu nga fa woon ku demee ni Bora Kole ñooñu loolu rek mun naa wone ne ndigal li mu nga bàyyeekoo foofu State House. At this point, how many of you were detained at mile 2? si jamono bi yéen ñaata lañ téye woon foofu si mile 2. And that day, I could remember it was me, bés boobu maa ngi fàttaliku man la woon. Lantombong, Lantombong. Kausu Kamara, Kawsu Kamara. alias Bombarde, ñu ko oyee Bombardier. and Uncle Lai Diouf. ak Uncle Lai Diouf. It was when we were in the jail. jamono yi nga xam ne ñu ci biir kaso bi. That was the time we realized that Obi Mbai and Bobaji ci lañ xam ne Obi Mbay ak Boobaaji and then Yankuba Toure
ak Yankuba Touré. But the following morning when we are taking bath, ci loolu mooy ci ëllëg si bañ ñoo delloowaat. when we are taking bath, bi ñoo sangu. that is the time we met around the toilets. ci lañ gis ne ñoom tam ñu ngi ci boori wanag bi. That is where we saw them, and we know that they were also foofa lañ leen gisee nag ñu xam ne ñoom itamit ñu ngi leen fi jàppa. But I don't know that they were a part of our case. waaye xaw ma woon ne nag ñoom li ñu fa yóbbu moo leen fa yóbbu. At what time of the day were you taken from the NIA to Mile 2? Si ban waxtu si bés bi si lañ la jëlee NIA yóbbu leen Mile 2. That is early hours of the morning, around 4, 3, 4, around that time. loolu suba teel la boori ñetti waxtu ci suba ba ñeneenti waxtu yi daal. When you arrived at Mile 2, bi ngeen ñëwee ba àgga Mile 2. did they provide any committal warrant to the prison authorities for your detention at Mile 2? ndax ñoom wane nañ benn kayit bi nga xamante moo war a wane ne ñoom am nañ doole pour ñu indi leen foofu léegi ñu nekk si kaso bi tam ñu téye leen ñu denca leen foofu. No, ma'am. déedéet. Did they take your statement at the NIA prior to you being taken to Mile 2? ndax yow balañ laa yóbbu Mile 2 jëloon nañ sa kàddu yi ñu binda ko. No, ma'am. déedéet. Did they charge you with any offense prior to you being detained at Mile 2? No, léegi ma'am. balañ laa denca tam Mile 2 ndax am na dara li nga xam loolu lañ la tuumal ñu ne loolu nga def. No, ma'am. déedéet. Were you informed of your right to cancel prior to you being taken at Mile 2? ndax ñoom yégal nañ la ne comme yow sa aaxa la war ngaa am li nga xamante loolu la ñu ooyee lawyer pour mu taxawal la. No, ma'am. déedéet. Was your family aware of your whereabouts at that point? sa mbokk yi ndax yégoon nañ yow fi nga nekkoon. Nobody was aware at that point. kenn xamut ko woon jamono boobu. So you were taken to Mile 2 just like that? léegi dañ la jël rek enu la yóbbu la Mile 2 noonu. Yeah. You mentioned that you were with one Lai Juuf. wax nga fii ne nga ne yaa ngi nekkoon ak kenn kuñ dee ooyee Lai Juuf. What was his position at that time, if any? lan mooy maxaamaam si jamono boobu su fekkee am na maxaama. He is a civilian businessman. moom civil la woon rek du soldat te jula la woon tam. You arrived at Mile 2 in the early hours of the morning. léegi da ngeen àgga biir Mile 2 si suba si. Where were you taken? fa lañ la yóbbu. I was taken to number 5, confinement number 5. ñu ngi ma yóbbu woon fa ñoo wax confinement number 5. Which area exactly? ban boor la. Like if you enter the confinement, that is the first block that you get, where you have the 90 cells. boo eggee ci baraag bu njëkk bi nga xam ne juróom ñeneen fukki seel moo fa nekk. Is the confinement known by any other name apart from confinement? ndax tur bii nii confinement ndax am na beneen tur bi nga xam ne dañ ko daan far di ooyee. Maximum security wing. ñu ngi ko ooyee maximum security wing. You were taken straight to the maximum security wing. léegi dafa noonu yéen dañ leen jël rek yóbbu leen fu ñuy wax maximum security wing. Yes, ma'am. waaw. What happened during that day when you were taken to Mile 2? lan moo xewoon si bés boobu noonu buñ leen yóbbee Mile 2. When we arrived at Mile 2, we went directly to the office of the Director General. bañ eggee Mile 2 dañ dem rek dem ci office ki nga xam ne mooy woon njiit la foofu. And there our particulars we are taking. foofu nag lañ binda yépp lu aju ci suñ mbir. Who was the director of Mile 2, Director General of Mile 2 at that point? kan moo nekkoon njiit foofu noonu Mile 2. By then it was David Colley. jamono boobu David Colley la woon. Go ahead. Continue. No, then after the normal processing, we were taking into the confinement. gannaaw buñ bindee suñ mbir yépp nag ci lañ ñu jël yóbbu foofu ñuy wax confinement. And I was taken to number 5. ñu yóbbu ma nag ci fi ñoo wax number 5. Locked and put in a cell. dugal ma ci benn seel foofu. And that was it for the day. foofu nag wala em ci bés boobu. What happened the following day? lan moo xew si élection. The following day, we were collected in the morning from the central prison, so the NIA. ca suba sa nag ñu jëlee ñu ca kaso ba yóbbu ñu NIA. And we were there, and I think that was the day we write our statements. foog naa bés boobu nag ci lañ jël nag suñ kàddu yi dal di ko binda.
And in our statement, I could remember there was one Senindur who was the one responsible for our statements. Mange fatele kuna kunyo wa Senindur mom moy ki nga xamne mo saytu won lu aju ci kaddu yo ñu doon Before giving your statement, bala nga joxe sa kàddu yi ñu binda ko were you charged with any offense? ndax am na dara li nga xam loolu lañ la tuumal ñu ne yow loolu nga def We are not charged of anything. Dede tumalu ñu won dara. Did they tell you why you needed to give a statement? dañoo wax nañ la lu tax yow nga war a joxe sa kàddu yi ñu binda ko Like the cautionary statement was some sort of you will write based on certain questions being asked to you. Waaw lolu statement la bo xamne dafa melni niñ ko bindé moy liñ la laaj lolu nga tontu lolu lañu binda. At the time you were given the statement, si jamono bi nga xamantene yaa ngi joxe kàddu bi was an independent witness present? ndax am na seede bi nga xamantene doonit si mbir mi dara xamut waa police bi xamut la yow tamit No independent witness. Dede lolu tam amutoon. After writing your statement, what happened? bu ñu bindee sa kàddu yi ba pare lan moo xew Then in the evening, Ca guddi ga nak ca ngoon I appeared before the panel again. ci la dem jàkkaarloo waat ak kilifa yooyu. Sukuta Jame. Sukuta Jammeh. This time I noticed Solo Bojang Bi yoon seetlu naa fa ku ñoo wax Solo Bojang with another group. ak beneen kuréel. Alaji Kamara was there. Alaaji Kamara mu ngi fa woon. I think LS, he was in the police. From He is now- now late. Xam naa LS nekkoon na police léegi ndem si yàlla la. Even that day, I did not see the present Interior Minister Yankuba Songa. I did not see him in the room, but when we were about to go back to Mile 2, we met up there in the NIA premises. Bés boobu nag gisuma ko ci woon moom Yankuba Sonko waaye bañoo wàcc nag gis naa ko ci biir NIA foofu ca kër ga. So they repeated their questions as to my relationship with the boy who alleged that I and Lontomong sent him to Farafenye to go and spy for us. ci la ñu baamtuwaat rek lañ ma doon laaj lañ ma laajaat rek mbiri xale bu góor boobu ne man maa ko yónni man maa lan tombong pour mu dem defal ñu ay gëstu yoo xam ne daf ko faa def ci sekkare. That there is one Rui Jabi Gassama who's supposed to come with some mercenaries. ne dafa am Jaabi Kasama koo xam ne moo war a dugg ci biir réew mi ak ay gànnaay. And he is supposed to receive them on our behalf. te moom moo ko war a teeru nag ci suñ tur. And here I will say Lantombong being the CDS of the Gambia Armed Force. te fii mun naa wax ne Lantombo mi nga xam ne moom moo jiite woon soldaar yi jamono Will boobu. take a civilian to go and do spying for him in a military barracks he was commanding. dina jël civil pour mu dem di ko defal ay gëstu ci sekkare ci barracks boo xam ne moo ko jiite. But that is what they said. waaye nag loolu lañ wax. So when they know that they are not going to get anything from me, bañ xamee ne nag mënuñoo jëlee dara ci man. the investigating panel ñu nga xam ne ñooy jàmbur yooyu doon def gëstu bi. pack up and left. ci lañ dal di dajale seeni dobos dem. Now it was Solo Bojang and his team. léegi nag mu des Solo Bojang ak ñim àndal. At that point, when they were telling you that you were Lang Tombong, si waxtu boobu noonu buñ la doon wax yow ak Lang Tombong sent a spy to spy on the military camp, dafa am ki nga xamante ne kooku ngeen yóoni pour mu dem seeti campi soldaar yi si secret and Lang Tombong had asked Rui Gassama to bring in weapons. te Lang Tombong dafa wax Louis Gassama ne dina dugal si réew mi fii ay gaanaay What came to your mind with these line of questioning? léegi buñ la dooree di laaj façon laaj yi nii lan moo ñëwoon ci sa xel I just know that they are just trying to fabricate stories, just try to make a case to exonerate themselves who are false accused. xam naa rek boobu dañ doon fexe rek pour def ay kàddu yoo xam ne dina leen mun a génnee ndaxte ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ gën njëkkaa tuumaal ñu bugg a cee génn rek pour dugal ñu ñun. Because by that time they know that the president was annoyed with Lang Tombong and any allegation towards him, it will be taken. ndax jamono boobu xam nañ ne njiiti réew mi muy président bi mu ngi mere Lang Tombong su ko defee nag bépp tuuma buñ ko mun a teg rek moom dina ko nangu. At that point, why was the president angry with Lang Tombong?
léegi si jamono boobu lu tax président bi mu mere woon Lang Tombong. If you could remember, the president visited I could fully remember. You know, I know Lang very well because we were together in these sports. Bo fatele ko president bi fo nam na fum tukki won te man xamna Lang Tombong bu baaxa baax. The president visited the barracks. Ndax te ñoo nekkon ci mbiri the paw absence tagat of yaram. Lang Tombong traveled and the president visited Yundum barracks. Lang Tombong dafa tukki won president bi dem nak nemmeeku ji Yundum barracks. That was the day he was looking at the welfare of the soldiers in barracks. Bes bobu la doon seet nag li nga xam ne moo aju ci njëm kanami soldaar yi nekk foofu ci barracks bi. Was very annoyed with Lang Tombong, who was then the CDS. Boobu nag dafa mere woon Lang Tombong mi nga xam ne moo jiite woon soldaar gi. And that led to his dismissal by then. Loolu taxoon sax ba ñu daxoon ko jamono boobu. What was it about the welfare of the soldiers that made the president angry to the point of dismissing Lang Tombong? Comme nekk ni soldat yi naka la meloon ba loolu waral président bi mu mer ba si ba sa mu daxal Lang Tombong si liggéey bi. You see, their welfare, like I saw him on the TV there, somewhere even he was smelling the mattress of where the soldiers waaw ci anami soldaar yi nekkee woon la doon seet nit gis naa sax ci télé bi mu ngi doon seet di xeeñtu li nga xam ne moo di matla yi soldaar yi daan tëdda. So because of that, the president dismissed Lang Tombong. ngir loolu rek moo taxoon président bi mu daxal Lang Tombong. Waaw. And you were saying he was angry with him because of that as well. yaa ngi wax ne daf ko mere ngir loolu moo tax mu mere ko mu daxa ko. Yes, because it coincided with that period. Waaw de nag dafa tombé nag ak jamono boobu. That I may not be a military personnel. Man nekkuma ki nga xam naa dara si wàllum soldat. But don't you think that that is a bit too flimsy for the president to be really angry at Lang Tombong? Fogloo na loolu dafa nekk li nga xam ne lu ndaw la lu war a tax ba président bi mer mu daxal Lang Tombong. Maybe if you have the video of that visit to the barracks, you'll be able to understand what I was saying. Xëj na boo seetaanoon vidéo boobu nga xam ne président bi mu ngi demoon nemmeeku ji barracks yi bon li ma wax ne di nga ko xam bu baax. So during your own interrogation, jamono bi nga xam ne yow ñu la doon laaj. You talked about Ibrahim Mara. Wax nga fi turi Ibrahima Mara. Accusing you and Lang Tombong of sending him as a spy to the Farafenni camp. nga xamante daf la tuumal yow ak Lang Tombong Tambane comme yéen a ko yónni si barracks bi pour mu dem foofu noonu dem def ay gestu si secret. And you're saying that you did not even know who this Ibrahim Mara was at that point. yow wax nga ne si jamono boobu noonu yoo xamuloo Ibrahima Mara boobu sax. And I don't know where he is in this world, but he knows between him and God that he don't. Before that day, he never knew me. Neither do I know him. xaw ma moom fu mu mun a toll ci jamono ji ci àddina si waaye moom digganteem ak yàlla xam na ne balaa bés boobu musut maa gis. And Esa Baji is hearing me, knows that Ibrahim Mare does not know me. Esa Baji mu ngi maa déglu xam na ne Ibrahima Mare xamut ma. I have already been sentenced to death, sent to jail, so that is past and gone. But for tomorrow, between we and our Creator, it is their duty to come and say the truth. Loolu taxoon na ba tëjoon nañ ma ci kaso ne dañ ma war a rey waaye loolu passé na nag léegi waaye des na nag suñ diggante ak yàlla su bés baa ñoom dinañ xam ne dëgg loolu du woon lu am. You mentioned that after your interrogation, some members of the panel left. wax nga ne buñ la laajee ba pare kilifa yi buñ la laajee ba pare kilifa yu la laajoon ba pare ñoom dañ am na ñi nga xamante ne dem nañ. Leaving you with Solo Bojang and some other military. léegi ñu bàyyi la Solo Bojang ak ñi nga xamante ne ñooñu la àndal. Can you tell us what happened after they left you with Solo Bojang and this group? ndax mën nga ñëw lan mooy xew buñ la bàyyee foofu Solo Bojang ak nit ñu mu àndaloon. Yeah, it was then that I was handcuffed from behind. Jamono jooju nag ci leen ceene suma loxo yi ci gannaaw. And they put this plastic
black plastic bag on my head. ñu jël mbuus mu ñuul bi nag sol ko ci suma boppa bi. They put one. ñu def benn. But I was able to bite it. waaye dama fexewa ba matta ko. So after some time when they remove it, gan ab diir nag buñ ko génnee. I laughed. ma ree. And then one of them tell me, do you think that we will sympathize you? kenn ci ñoom ne ma foog nga ne ndax ñun dinañ la yërëm. But I don't need your sympathy. ma ne leen man soxlawuma seen yërmande. It's just that what you people are doing is funny to me. xanaa dama xam ne li ngeen a def nii dafa doy waa kéemtaan la ci man. Why did you see it as funny at that point? lu tax yow nga gisee ko ne comme dafa nekk li nga lu doy waar la si yow. Because somebody who does not know you, ndax nit koo xam ne yow xamut la. just out of the blue, they create stories and then want to implicate you. jékkee-jékki rek ñu indi sos boo xam ne dañ la ko tegal rek pour mun laa dugal. How many of them were there in that group? ñoom ñaata ñoo nekkoon foofu noonu si mbooloo boobu. I think it was about 4 of them. foog naa ñoom ñeneent la woon. The one I can fully remember and not forget, that is Solo Bojang. ki ma ci gën a mun a fàttale ko te duma ko mus a fàtte mooy Solo Bojang. Because Solo Bojang works under me at the police intervention unit. ndax Solo Bojang liggéey na ci suma ron ci bunti liggéey para bi. What were they wearing? ñoom lan lañ soloon. At this point, they were just wearing normal dress. jamono jooju na ñoom dañ soloon yére nii rek soluñ woon seen uniforme. Which security outfit did they appear to belong? ñoom boo leen seetee fan ngay foog ne si ban bunti kaaraange lañ bokka. They are all state guard personnels. ñoom ñëpp ñuy garde lañ ca State House. What happened to you after they put the plastic bag over your head? lan moo xew bu ñu ñëwee solal la mbuus boobu noonu sa bopp bi. Then after they put additional plastic bag on my head, gannaaw boobu ci lañ yokkaat beneen mbuus si suma boppa bi. and I was just reciting the name of the Almighty Allah. ma di ci laa commencé na di tari turi yàlla suñ borom bi. And it was then that I was lifted and taken out of the room. ci lañ ma génnee nag ci foofu nga xam ne mooy néeg bañ ma dugaloon. As I was dragged out, bañ ma watat ci suuf ba ma génnee ci biti maa ngi yëg ñax bi. and there I was pushed on the ground, noonu lañ ma poussé ci suuf. and they started beating me. ñu commencé di ma dóor. But I was just reciting the name of Allah. waaye maa ngi doon tari rek turi yàlla suñ borom bi. And then it was then that Alaji Moor asked them to stop. jamono boobu nag ci la leen Alaaji Moor ne nañ bàyyi. And then we were taken to the room again. ci lañ ñu jël delloowaat ñu ca néeg ba. We sat there for some time waiting. ñu toog fa tuuti di xaar. And we were taken. dañu la doon dóor. Could you tell what they were using to beat you with? ndax mun nga ñoo wax lan lañ doon jël di la ko dóoree. I think they used hose pipes and sticks. foog naa ay hose pipe lañ amee woon ak ay yar ay banta. But I thank God that The plastic bag that was placed over your head, mbuus bi nga xamante loolu lañ la solal sa bopp. was it left hanging on your head? ndax dañ ko bàyyi woon sa bopp bi. it was on my head whilst they were beating me. mu ngi woon suma boppa bi jamono jiñ maa dóor. Why do you think they put a plastic bag over your head while beating you? yow lan moo tax nga foog ne comme ñoom ñu solal la mbuus boobu noonu sa bopp bi ba pare ñu continuer di la dóor. Just to suffocate me. loolu xanaa pour xomloo ma rek. Was the plastic bag put in any position to induce that suffocation that they were trying to do? ndax mbuus bi nga solo noonu ñu ngi ko solal sa bopp bi si anam bi nga xamante mun naa tax bi nga xum. Yeah, they will, when they put it on you, somebody will hold it tight so that you will not be able to breathe in. In the plastic bag, while how did it work? Because holding the plastic bag, and you also mentioned that they were beating you. Was it done at the same time? No, this was. léegi li nga wax noonu dañ la solal mbuus bi sa bopp bi naka lañ la ko solalee te yaa ngi wax ne dañ la ko solal ñu ngi laa dóoraale tamit. No, inside the room, that is where they were trying to suffocate me. But like when we are outside, because my hands are handcuffed behind, so they just push me on the ground. I will not be able to remove the bag. ci biir néeg bi lañ ma ko solale waaye bi ma génnee ñu ngi takkoon suma loxo yi ci gannaaw dañ ma jël rek sànni ma noonu ci suuf. For how long did they hold the plastic bag over your head trying to suffocate you? moom ñoom buñ la solalee mbuus boobu noonu ñu téye ko si sa baat bi foofu noonu pour nga gis ne nga mun a xom loolu naka la yàggee woon. As long as it pleases them. ñoom kay dañ ko téye ba àppa bu leen neex rek.
Were you able to estimate how long that was? da mun nga ko xayma naka la yàggee woon. No, I not, because by then my concentration was all in the Almighty Allah. déedéet nag jamono jooju suma xel mi yëpp ak suma jubluwaay yëpp maa ngi ko jëmale ci yàlla suñ borom bi. How long did the beating last? dóor bi tam naka la yàggee. The beating does not last very long. dóor yi ñu ma doon dóor moom taxu ko yàgga noonu nag. You mentioned that you were taken into the room with the others. wax nga ne dañ la yóbbu si biir néeg bi yow yaa ñeneen ñi. Do you know if the others also suffered the same ordeal as you? ndax xam nga ñeneen nit yooyu noonu luñ la teg loolu lañ leen teg ñoom tamit. Anyhow, like in the morning when we went to the time we were going back. gannaaw bi nag gisuma ko woon ba jamono ji ñoo delluwaat. But I know that he was beaten. xam naa ne moom it dóor nañ ko. What made you say that you know that he was beaten? lan moo tax nga wax ne yow xam nga ne moom tam dañ ko dóor. Well, at the Mile 2 precincts, we were all locked up because as a newly arrived detainee or whatsoever, they don't allow you access to go out. ndaxte ci kaso bi nekk Mile 2 ñun ñëpp dañ ñu tëjoon ndaxte buñ la tëjee ees duñ dee nangu nga génn. There is one mess boy called Nyas who used to bring communications between us and Lang Tombong. am na xale bu góor boo xam ne ñu ngi ko wax Ñas kooku moo daan indi xibaar suñ diggante man maa Lang Tombong. Because Lang was at the #1 confinement. ndaxte Lang mu ngi woon ci béréb ba ñoo wax #1 We confinement. are at #5. man maa nga woon ca #5. So we only see when we are going out. We don't even join vehicles. dañ dee gisante rek buñ ñoo génnee ca biti te loolu sax du ñuy bokk benn moto. You still have not established how you were able to know that the witness, Lang Tombong was beaten. ba tey taxawalu loo de li nga xamante ne loolu moo wone ne Lang Tombong tam dañ ko dóor. It was through Nyas that I know that he was beaten. waaw Ñas moo ma joxoon xibaar bi boon ma ne dañ ko dóor. After that ordeal at the NIA, bu ñu leen tegee métti boobu noonu yëpp si what happened to you? lan moo la dal yow. For me, after that, I have never been to the NIA for more than 3 months. gannaaw loolu nag man delluwaatuma NIA ba lu ëpp ñetti weer. I was just detained at the Mile 2 without being charged. dañ ma teg rek Mile 2 foofa te amul benn tuuma boo xam ne wax nañ ma ne loolu laa def. But during this period, waaye nag jamono ñoom daan nañ faral di dem nag lu bari NIA. but upon their return, waaye buñ dellu si waatee. they will always relay a message through that Nyas dinañ ma eggale xibaar jaarale ko ci Ñas. that the issue that they were called for ne liñ leen ooyee woon mooy. has nothing to do with us. loolu amul dara pour defa That ñu is where it stops. foofu la em. They don't give us details as to why they were called there. duñu dee wax nag lan moo tax ñu di leen fa oo. Did you get to know the issue for which they were called for? da mujjeentel ba mujjee nga xam li nga xamante ne moo taxoon ñu leen oo foofu. They never wanted to talk about it, so we, as far as it was not concerned us, we did not bother. ñoom nag duñ ko daan bëgg a waxtaanee comme que ñun tamit loolu itteeluñu woon sonaluñ ci woon suñ bopp pour xam ko. Mentioned that you were at the Mile 2 prisons for 3 months wax nga ne yaa ngi nekkoon si Mile 2 si kaso bi si diir without ñetti weer being charged. mu fekk tuumaluñ la. After the 3 months, were you released? ndax ñetti weer yi bu mu jeexee ndax bàyyi nañ la. Never. déedéet bàyyiwul. What happened to you? lan moo la dal. There was one day amoon na benn bés. I was taken back to the NIA. ci lañ ma delloo juwaat NIA. This one also I went with Lang Tombong. bi yoon nag dajee na ak Lang Tombong. And then this was the time we met Ngor Seka there. jamono boobu nag ci lañ fa fekk ku ñoo wax Ngor Seka. And that was the time that I know that he was also detained. ci laa xam nag ne moom tam ndeke ñu ngi ko fa téye. But for him, he was not brought to the Mile 2. He was detained at the NIA. waaye moom indiwuñ ko Mile 2 de dañ ko bàyyi woon NIA. What was Ngor Seka's position at that time? Ngor Seka moom ban maxaama la amee woon si waxtu boobu. He was working in the NIA. I don't know whether at that point in time he was still with the NIA or not, but that is where he was working. mu ngi doon liggéey NIA de wa dama xamul nag ndax jamono jooju fekk na ba léegi mu ngi doon liggéey NIA waaye fa la daan liggéeyee. So what transpired during your
trip at the NIA when you met Ngor Seka? lan moo xewoon ci jamono bi nga xamante ne dem nga NIA nga fekk foofu Ngor Seka. That day I was purposely called back to a panel. Bés boobu nag dañ ma ooyaat ma jàkkaarloo ak ay kilifa yooyu ñu tànn. Which was chaired by Bora Koli. ki ko jiite woon nag muy Bora Koli. I think they came up with a telephone number. foog naa dañ ñëw indi benn téléphone number. It was an official telephone number. boo xam ne official téléphone number la. Thinking that it was my number. ñu foogoon ne loolu suma téléphone number la. And then when they learned that it was not my number, gannaaw bi ñu xamee ne loolu du suma number. That was the end of it, and then we were taken back to mile 2. ca la mbir ma fa la em ñu delloowaat ma mile 2. But Lang, what they were asking him, I don't know. Lang moom lañ ko doon laaj moom xawma ko. When they took you back to the mile 2 prisons, buñ la delloowaat ci kaso bi mile 2. did they at any point charge you with any offense? da ci jamono boobu am na dara li nga xam loolu lañ la tuumal nga ñu ne jaaxa nga sarta loi. Yeah, that was the time they took our voluntary statements. loolu nag mooy jamono ji nga xamee ne nag jël nañ ay kàddu yoo xam ne ñun ñoo pare pour joxe ko. Accusing of us of treason. dañu tuumaal na dañ doon pare daane nguur. Of which we denied. ñu weddi ko. Because I can say for myself, I was not involved in any planning, neither do I discuss with anybody anything concerning the overthrow of a government. ndaxte man xam naa ci suma boppa ne musuma dugal suma boppa te musuma waxtaan ak kenn loo xam ne aju na ci daane nguur. I was never part of it and will never be part of it. musuma cee bokka te duma ci musa bokka. And that is what is in my statement, both voluntary and cautionary. te loolu laa binda ci suma statement kàddu yi ñu doon binda di ma laaj di binda ak bi nga xam ne maa ko binda ci suma coobare boppa. And that the people they allege, like Ibrahima Mare, Ruiga, Jabi Gassama, I don't know them. ñi nga xam ne ñoom lañ tuuma Ibrahima Mare ak Ruiga Jabi Gassama man xawma leen. Rui Jabi Gassama confirmed that in his testimony that he does not know us. Rui Jabi Gassama moom kàddu yi mu binda wéral na fa ne moom xamut ñu. And this time around, they collected both the cautionary and the voluntary statement from you. Beyond, dafa noonu dañ jël sa kaddu yi nga xamante ne loolu nga joxe mooy kaddu yi nga xamante ne yaa ko joxal sa boppa te kenn forcé wul ak beneen kaddu bi nga xamante ne ñoom dañ la dee laaj nga leen a tontu ñuy koy binda. Yeah, this was, I will not remember whether it was that going when I was confronted with the telephone number. But I know that I went back there and my voluntary statement was taken, and this was the only time they bring an independent witness. How man ndax jamono jiñ ma joxe wone téléphone number bi la wala beneen yoon la waaye xam naa ne daal joxe woon naa fa suma kàddu binda ko te boobu rek mooy bi nga xam ne indi nañ nag seede boo xam ne farul fen. Were you eventually charged in court? Ndax yow tuumal nañ la yóbbu la ci àttekaay bi. Yeah, before we been charged, I was taking twice at night, me, Lantombong Bobaji, the NIA. Man nag balaa ñoo yóbbu sax ci caaj ñu dañ am na yoon yoo xam ne yóbbu nañ ma Lantombong ak Bobaji ca NIA. And the purpose of taking us to the NIA at night, te li taxoon ba ñu faa yóbbu te jamono guddi lañ ko doon def. for us to be tortured and then for us to confess. mooy rek pour ñu dóor ñu mitital ñu ba nga xam ne dinañ wax ñoom liñ bugg a ñu wax. What time of the night did they take you? Si ban waxtu la woon si guddi bu ñu leen la yóbbu foofu. It will be around after 10. ay gannaaw fukki waxtu yu ci guddi daal la daan faral di doon. And we were, by the help of the Almighty Allah, kenn dimbali yàlla suñ borom bi. this Baji, Nuwa Baji. ci ndimbali yàlla buur bu màgga bi ku ñoo wax Nuwa Baji. He was the head of that group. moo jiite woon kuréel boobu noonu. But all these goings, waaye li doon xew yépp. we have never been tortured. musuñ ko mitital. They will always state that they have tortured us. dañoo wone rek ne xëj na mitital nañ ñu. And they will call somebody. bu ko defee dinañ oo kenn. Report to the person. pour mu dem wax borom. Say that they are nothing helpful. ne daal amuñ dara loo xam ne daal jëlee nañ ko ci ñun lu ñoo mën a sukkandiku.
how will they stage that they tortured you? léegi ñoom naka lañ ko dee mën a wane ne comme yow yéen dañ leen dóoroon. No, by making the place rough. That is the torture, making it rough, throwing chairs here, doing all not. They told us categorically that they want us to torture you, but we are not going to do it. Wa ñoom niñ ko daan defee rek dinañ tasaare béréb bi sànni toogu yu fii jaxase béréb bi bañ foog ne ndax dóor nañu ndaxte ñoom ci seen bopp wax nañ ñu ne dañ bugg a ñu dóor leen waaye daal ñun duñ leen dóor. And do you know why they didn't torture you? ndax xam nga lu tax dóoruñ la. And why they had to go up to the point of staging a torture session? comme lu te ba pare lu waral tamit ñu war a def ne comme yéen dañ leen doon dóor mu fekk dóoroon la ñu jaxase béréb bi yëpp. That one, I think that was from the Almighty Allah. I don't know. Loolu kay foog naa ne ndimbali yàlla buur bu màgga bi la rek xaw ma nag. And do you know who they were staging this torture for? xam nga ndax mbiri kan moo tax ñu ngi doon def loolu wane ne dañ leen doon dóor mu fekk dóoruñ la. There was a higher authority that they will always report to, because I think Noah was a major by then. Whosoever he was reported to should be a very senior somebody. Am na kilifa gu màgg nag koo xam ne ñoom daal moom lañ daan eggee xibaar yi ndaxte Noah jamono boobu major la woon bon nag képp koo xam ne moom laa jotale xibaar gi bon dafa war a nekk kilifa bu màgg. Familiar with the military hierarchy, so who do you think Noah will be reporting to at that point? léegi yow xam nga maxaama soldat bi nu mel léegi Noah maxaama bu mu amee woon noonu yow si sa gis-gis wala si sa xalaat yow si kan nga foog ne Noah kooku la doon jotali. Because at that time, the three influential and powerful people within our panel were Solo Bojang, jamono boobu ñett ñi di nga xam ne ñu am kàddu lañ doon ay kilifa ci jàmbur yooyu bokk na ci Solo Bojang, Bora Koli, Bora Koli and Sol Baji. ak Sol Baji. And you think Noah must have been reporting to one of these people? léegi yow da nga foog ne Noah daf doon jotali si kenn si nit ñi nii. Yeah, that's what I believe. Because he's a state guard personnel. waaw loolu laa gëm ndaxte moom mu ngi doon liggéey ci State House. And what were the positions of these three individuals at that time? léegi si jamono boobu noonu ñaari nit ñi nga xamante ne ñooñu nga lim fii lan mooy woon seen maxaama bi. I can't remember what is their position. I don't know whether they were colonels or whatsoever, but I definitely don't know their positions. mënuma fàttaliku nag ñett ñooñu lan moo nekkoon seen maxaama digga waaye xamoon naa ne daal maxaama yu ko lañ yore woon. Where were they attached, if you know? léegi su fekkee xam nga ñoom fan lañ doon liggéey. They were all working at the State House. ñoom ñëpp ñu ngi doon liggéey State House. After taking your statement, bu ñëwee ba jël sa kàddu yi ñu bind ko. and after this staged torture sessions at the NIA, pare toroxal bi nga xamante ne loolu leen doon def ñu mel ni comme toroxal bi dëgg la woon dañ leen doon dóor. what happened to your case? lan moo xew si sa mbir yow. It was, we were just sitting and there was the day that they were brought in indictment that we should appear in court. dañ doon toog noonu rek ba benn bés ñu indi kayit bu wone ne nag dañ war a dem court. But I think before that we were individually invited to the AG's chambers by the then Director of Public Prosecution, Chenge. waaye foog naa ne balaa loolu nag ñu ngi doon ñu dem uyu ji ci AG chambers bi nga xam ne ki ko jiite woon moo di Cengeen. And we were asked to be witness against the others. ci lañ ñu wax nag ne ñun nañ joxe suñ seede ci kaw ñeneen ñi. How many of you were asked to be witnesses against the others, and who are the others you're referring to? yéen ñaata lañu wax ne pour ngeen doon seede si kaw ñeneen ñi te yow yéen nit ñooyu yéen ñaata ngeen woon. It was I think we were 8 in number. foog naa ñun juróom-ñett lañ woon. It was myself, man ci suma boppa, Lantombong Tamba, Langtombong Tamba, Bobaji, Bobaji, Gorseka, Ngor Seka, Kausu Kamara, Kausu Kamara, Obi Mbai, Obi Mbay, Uncle Lai Diouf, Uncle Lai Diouf and Yusuf Esege. ak Yusuf Esege.
And who did they want you to testify against? léegi ñoom kan lañ bëggoon pour ngeen def seede seen kaw. They just want to get one of us to testify against the others, which was not successful. dañ bëggoon rek kenn ci ñun ñu jël seede boo xam ne day dañoo ko teg ci ñeneen ñi maanaam tuumal leen daal te loolu mënuñ ko woon a am. Who were the individuals that were asking you to testify against your colleagues? léegi ñan nit ñoo leen doon wax ne pour ngeen ñëw doon seeda si kaw seen yeneen morom yi. That was the former director of public prosecution, Richard Chenge. mooy ka nga xam ne moo nekkoon public prosecutor bi Richard Chenge. In your case, who did they ask you to testify against? yow sa boor kan lañ la waxoon ne pour nga nekk seeda si kawam. Yeah, they just asked me to volunteer to be a state witness, but I refused. ñoom dañ ma wax rek ne man naa wakilu ma nekk koo xam ne nguur gi dañ maa jël jàppe ma comme man maay seen seede waaye nanguwuma. And as a result of your refusal to testify for the state, léegi li nga bañoon pour doon seede pour nguur gi. what happened to you? moo la ñëw dal. It was then that we received our indictments. ci jamono boobu nag ci lañ jot ne dañ war a dem court. And then we were initially taken before the High Court for first appearance. ci lañ ñu yóbbu nag ca njëlbeen ñu dem nag ci ka nga xam ne mooy attekaay bu mag bi High Court. What were the charges levied against you? lan lañ leen tuumaloon. I think we are charged for treason and conspiracy. foog naa ne dañ ñu caajoon daal mooy ne bugg a daane réew ba pare ak xam ko wala jàppale leen ci. Did you have any legal representation during your trial? si jamono bi nga xamante ne àtte bi mu doon xew ndax am nga li nga xamante ne moom lañ di ooyee lawyer pour taxawal la. It was when we appeared in court then that the instructions were given that we should have our legal representation because the charges against us, we cannot face those charges without legal representation. biñ commencé nag di dem ci court bi ci lañ ñu digal nag ne nañ ut lawyer bu ñu taxawal ndaxte li nga xam ne mooy tuuma yi ñu tuumaal ne loolu lañ def mënuñ ko woon a taxawal suñ bopp rek te amul lawyer bu ñu taxawal. And who was your legal representation? That is, if you had one. su fekkee ne am nga kenn ki nga xam ne moo la taxawal kan la woon. The late Pape Yasin Seka. dem si yàlla si Pape Yasin Seka. And during your trial, was any evidence laid against you with respect to the charges that were preferred? léegi yow jamono bi nga xam ne ñun la tuumal yaa ngi dem si attekaay bi ndax si attekaay bi foofu noonu indi nañ benn seede bi nga xamante wane dugal na la wane ne comme yow da nga bokk si luñ la tuumal. The only witness that testified against me was Ibrahim Amare, and there was no collaborated evidence from anywhere. Even the head of the panel confirmed that they have no evidence or anything. moom a bëggoon a dugal de mooy Ibrahima Mare te moom amutoon benn firnde gu wér gu wone lu mun a déggul waxam jooju ki nga xam ne sax moo jiite woon jàmbur yooyu moom ànd na ci ne amuñ firnde bu wér boo xam ne moom la mun a taxawal pour dugal ma. Where was your trial held? seen àtte bi fan lañ ko defee woon. At the Banjul High Court. ci àttekaay bu mag bi nekk Banjul. And who was the judge presiding over your case? àttekat bi woon kan la. It was Justice Amadi. ku ñoo wax Justice Amadi moom la woon. We learned that he was promoted from Birkama Magistrate Court to the High Court. yëg nañ ne dañ jox Assign those type of cases. jëlee ko Birkama Magistrate indi ko ba ci àttekaay bu mag bi rek pour ñu jox ko façon case yu mel noonu. What was the outcome of the case against you? léegi bu ngeen defee àtte bi ba pare lan lañ wax ne yow loolu nga def àtte bi lan la wax ne yow loolu nga def. Yeah, before the outcome of the case, there was a day my wife visited me. li faxee ko ci case boobu noonu am na benn bés suma jabar ñëwoon seet si ma. That was during our trial. loolu jamono bi ñoo dem ci court bi la. After she left, gannaaw bu mu demee. I was
taken to the NIA. ñu yóbbu ma NIA. I went directly to the Director General NIA office. ma dem ci office ki nga xam ne moo jiite woon NIA. Yeah, I found the Director General himself late, Numo Kujabi. ma fekk ko fa moom ci boppam dem si yàlla Numo Kujabi. And Pahari Jame. ak Pahari Jammeh. What was the position of Pahari Jammeh? Pahari Jammeh moom ban mahama la amee woon jamono boobu. I think he was the Solicitor General. foog naa moo nekkoon Solicitor General. Yeah, that's what I think. And they told me that they were sent to me by the President. ñu ne dañ Jammeh. President Then Jammeh. President rather. President Jammeh President ba woon moo leen yónni ci man. To be a witness. pour ma nekk seede. And if I agree to be a witness, su ma nangoo nekk seen seede. I can be given money. dinañ ma jox xaalis. I could be made the IG. dinañ ma def ma nekk njiiti Or I police. can be even given an ambassador position. wala sax ñu jox ma place ambassadeur. I will not lie against Numo Kujabi. He is dead, I am living. man de duma fenal Numo Kujabi ndaxte moom génn na àddina te maa ngi dunda. I told him that I know that the mile 2 is very difficult, xam naa ne mile 2 day béréb bu métti la. but I prefer being there than telling lies. waaye nag moom ma nekk fa moo ma gënal may fenal nit. Well, I will not say anything that is not true. te nag du ma wax dara loo xam ne du dëgga. So this offer, I cannot take it. bon nag li ngeen ma sant nii duma ko mun a def. Ahari, before then, I don't know him. I think I saw him only 3 times. Pahari balaa loolu sax man xaw ma ko woon de foog naa ñetti yoon rek laa ko gis. That the first day was the day I met him in Numos Kujabi's place. bés bu njëkk bi mooy bi ma ko fekkee ca palaasi Numo Kujabi. The second day was the day that our judgment was going to be pronounced. ñaareel bi mooy suñ acte bi li nga xam ne moom lañ ci dogal biñ The ko doon third war a one, wax. when we met up at the Mile True prison, when we were, wante moom ak yàlla. he knows that they called me to offer me and I refused. xam na ne oo nañ ma pour defloo ma dara ma bañ ko. And you think they were trying to bribe you to give false evidence against Langtong Bongtamba? comme yow léegi da nga gis ne comme dañ la doon bëgg a jox neexal nii rek pour nga mun a fennal ñoom Langtong Bongtamba. Yeah, because looking my relations with Langtombong, waaw ndaxte suñ seetee jokkoo bi nekk suma diggante ak Lantombong. if I start to give any evidence against him, su ma taxawee pour wax dara loo xam ne daf koo dugal. even his own family will believe it. mbokkaami sax dinañ ko war a góom. Can you tell us the outcome of your case after this whole thing? léegi li mbir yi yëpp bu mu fa jógee ndax mun nga ñëw sa ate bi naka la mujjee woon naka lañ ko dogalee woon. We were all sentenced to death, ñun ñëpp dañ ñu tëj ne dañ ñu war a rey. even though the constitution of the Gambia, dëgg la sax li nga xam ne mooy constitution yi réew mi. that nobody charged with treason should be sentenced to death if at all there was no death that happened or poisoning. koo xam ne mu ngi doon suufu nguur gi waruñ laa tëj pour rey la fekkee ne kenn deeyul ci. They violated the constitution of the Gambia and sentenced us to death. léegi nag ñoom yàq nañ luwaa bi nga xam ne moom la réew mi di doxee ñu jël tëj ñu. And also the treason charge section 35 talks of uncollaborated evidence. ci luwaa bi Section nga 38 rather. luwaa bi nga xam ne moom la réew mi di doxee am na section boo xam ne ñu ngi fa wone yi nga xam ne mooy ay seede kàddu yoo xam ne dañ ko boole wante. Even the head of the panel confirmed that the statement of Ibrahim Amare was not collaborated in any way. panel bi sax ñoom xam nañ ne Ibrahima Maane li mu wax méngoowu dara ak li nga xam ne moo di seede yi moo la kàddu yi. Disregard the law and sentence us to death. ñoom nag ñu dal di fàtte li nga xam ne moo di luwaa bi dal di ñu tëj ne dañ ñu war a rey. And given that you are alive now, the sentence was not carried out. waa léegi comme que jamono bi yaa ngi dunda léegi li nga xamante loolu la dóor bi nga xamante loolu la lu war a dóor loolu defuñ ko. But the conviction is still on us. waaye ba tey tëj bi ñu tëj ba tey mu ngee ñun. Even though we are pardoned. dëgg la nag dañ ñu jéggal bàyyi ñu. That is still on us. ba tey mu ngi ànd ak ñun. For how long did you serve your sentence in prison? yow si ban ab diir nga tëdda li nga xamante ne loolu lañ la tëjoon. I think we are in Maitu for 6.5 years.
foog naa nekk nañ mile 2 juróom benni at ak genn wàlla. Can you tell us what led to your release? léegi wax ñu lan moo taxoon bañ la bàyyi. It was 1 July 22nd when the president was making pronouncement and announced that he is going to release categories of prisoners, and we were amongst them. benn jamono la woon rek ñu doon màggal July 22nd président bi ci kàddu yi moo gaaral ci la feeñal ne dina am ñuñ téye ci kaso bi dinañ leen bàyyi te loolu ñun ci lañ bokka. And you were part of the pardon list that the president gave léegi dafa to noonu prison. yow da nga bokk si nit ñi nga xamante ne ñooñu la président bi jégal. Yes, I was part of them. waaw ci laa bokkoon. How do you feel about your sentence and the ordeals that you passed through? lan nga yëg sa yaram si jamono bi nga xamante ne ñu ne loi daf la daan ak tamit si jaar-jaar yi nga xamante ne loolu nga jaar. I thank God for one thing, that from the first day I was arrested till the last day I was released. sant naa yàlla nag ne li ko daree ci bés bañ ma jàppee ba bés bañ ma bàyyi. My family, my friends, and I would say most of the Gambians know that the allegation against me were false. suma mbokkay ak suma xarit yi ak ñu ci bari sax ñoo xam ne waa Gambia lañ xamoon nañ ne tuuma boobuñ ma teg defuma ko. I thank God for that. loolu moom sant naa ci yàlla. You're saying that the charges made against you and the allegation levied against you were fabricated. Is that what you're telling the commission? li nga nekk di wax commission bi mooy moo nekk tuuma li nga xam loolu lañ la tuuma loolu dafa nekk li nga xamante dañ ko defar rek ñu teg la ko ñu ne yaa ko def. That is true, because according to Ibrahim Amare, loolu I dëgg la sent him to Farafenye, loolu dëgg la ndax Ibrahima Mare comme que moom mu ne maa ko yónni Farafenni go and spy for us. pour mu dem defal ñu ay gëstu ci Sekare. But the former CDS Masane Kinte waaye ka jiite woon soldaar yi nag jamono booba Massaane Kinte came to the court, ñëw na ci court bi testified wax joxe fa seedeem that Ibrahim Amane spoke to him, ne Ibrahima Mare wax naa moom that he is a personnel of the State House ne moom mu ngi liggéey State House and was given assignment to Farafenye, te dañ ko santa pour mu dem Farafenni needs his assistance. te dafa soxla ndimbalam. He called his deputy, the present CDS Yankuba Drame, ko ka toppoon ca moom jamono booba léegi moo jiite soldaar so Yankuba that Dramé Yankuba Drame could give instruction to the CEO at Farafenye, ndax Yankuba Dramé mun a jox ndigal ka nga xam ne moo jiite foofa Farafenni and does not stop there. te emuñ fa de Masanek himself Massaane ci boppam called the CEO kool na ci njiit la CO bi to assist that boy. pour mu jàppale xale bu góor boobu. So if that is in their statements su written, fekkee ne loolu ñoom bind nañ ko ci seen kàddu yi it is in the court records, te loolu mu nga ca koot ba so then how did I send him? bon naka laa ko yónnee They presented their telephone, ñoom they bring the telephone calls that were Ibrahim alleged that he made between me and him. ñoom indi nañ téléphone yi nga xam ne yëpp Ibrahima wax na ne maa ko jokkoo woon ak moom The evidence, it was discovered that he was talking to Esa Baji and Masani Kinte and Numo Kujabi. te gëstu boobu li mu wane mooy mu ngi doon wax ak Massaane ak Numo Kujabi ak Sol And when he was arrested at Farafenye, te bañ ko téyee Farafenni Lieutenant Marong, Lieutenant Marong that is why they refused to bring him to testify in our case. looloo tax nanguñu woon mu ñëw joxe seedeem ci So suñu he koot refused to change his statement. ndaxte nanguwut a wécc li nga xam ne mooy kàddu yi mu binda I don't know that Marong. xaw ma Marong Up to today, I don't know him. ba tey jii xaw ma Marong But in his statement, waaye ci kàddu yi mu binda he mentioned, Ibrahim mentioned that he was sent by the DG NIA, IGP Baji, and CDS Masani Kinte. wax na fa ne DG NIA ak ki nga xam ne mooy CDS Massaane Kinte ñooñu ñoom ñëpp ñooy ñi nga xam ne ñoo ko fa yónni. And why do you think if even after all this evidence was revealed about the individuals that actually sent this is Ibrahim Amara, why do you think you were dragged into the case and you were eventually tried and convicted for treason? léegi yow si sa gis-gis dugal la ba ñu yóbbu la si àtteekaay bi ñu àtte la bu ñu la àttee ba pare ñu def ndogal sa kaw. I think they bring in these mercenary judges by then,
so that whatever they want, that is what they were doing. Everybody knows that. foog naa ñoom dañ indi woon àttekat yooyu rek pour ñoom lépp loo xam ne ñoom loolu lañ bëgg a ñu def ci liggéey bi ñoom ñu def li àtte yi ñoo d'appelaat. Joseph Wowo, the Court of Appeal president. Joseph Wowo mi nga xam ne moo jiite woon cour d'appel yooyu. In his ruling state that. ca ba moo dogal wax na ne. The sentencing of the lower court to some of us. li ñoo tëj ñeen na ci ñun ci court bi suufee. was wrong. Anduta yoon. But he cannot overturn the decision. waaye nag mënut a soppali ndogal bi. That is why if you check our counsel's brief to the Supreme Court. looloo tax soo gisee suñ lawyer ni nga xam ne noonu la wax ca Supreme Court. It is mentioned there because he cited an evidence act. That is why he was unable to revert the decision of the lower court. wax na ko fi mu ne loolu moo tax nag ba lañ dogal foofu ca attekaay boobu mënu koo delloo. And that day before our judgment was passed, the Court of Appeal, bés boobu nag balaa ñu when he gave his verdict, atte li nga xam ne mooy ndogal biñ jël foofu ca attekaay. You will notice the frequent times Wowo is coming in, Ajon get up, going and coming, going and coming. People, at the end of the day, all of us, we know that this thing, we cannot just understand. Di nga gis ne Wowo mu ngi doon jóg di dem di ñëw ak a dem ñun mi toog foofu sax xam nañu lii da mbir mi ni moo demee daal. The day we are going to court that day, the day of our Court of Appeal, the judgment day. bés bi ñoo dem nag ci attekaay d'appelaat boobu nga xam ne bés boobu lañ waroon def dogal bi. We dash out all our properties at the mile 2. suñ biir bagage yëpp dañ ko joxe. But we were sure that we supposed not to come back because there was no case against us. ndaxte foogoon nañ ne dootuñ delluwaat ndig amuñ dara loo xam ne moom la ñoo sukkandiku. And that is where it ended. foofu la mbir ya jeexee. We went to the Supreme Court. ñu dem Supreme Court. Also, we thank God there was one lady, Ngom. santa nañ yàlla na amoon na ndaw soo xam ne Ngom la santa mu ngi fa woon. She was very interested in our case. moom nag amoon na itte lool ci suñu mbiri case. After they removed him from the panel of judges. waaye gannaaw gi ñu génnee ko fa. What makes the luck we have was when during our review. li ñu dimbale mooy ci jamono ji ñoo seetluwaatee suñ mbir. Some of those mercenary judges. ñooñu nga xam ne ñooy àttekat yooyu. I don't know for what reason they were unable to come to Gambia. aw ma lu tax de waaye fexe nañ ba ñëw Gambia. They were unable to come to the Gambia. mënuñ woon a ñëw Gambia. Then you have these Ghanaian judges. ñu am nag ñi nga xam ne ñooy àttekat yi waa Gambia. And that is where it was torn from death to life sentence. foofu la mbiri ëlbatekoo nag ne léegi tëjuñ ñu pour rey ñu waaye dinañ ñu tëj suñ giiri dunda. And I always want to make one statement for the consumption of the public. jamono bu nekk nag ma am kàddu gu ma bugg a feeñal gaaral ko ci askan wi. When the president pronounced the execution of all dead roads. bi président bi waxee ne nag ñiñ tëj foofu yëpp ne dañ leen war a rey dañ na rey. We were saved by our lawyer Sirif Tambedu, who was by then not in town. suñ lawyer bi Sirif Tambedu nga xam ne jamono jooju nekkutoon ci réew mi. With the help of Justice Jane Jibu Jane. ci ndimbali Justice Jibu Jane. They have to file a case of stay of execution. ne dafa am ke loo xam ne dañ ko feeñal pour nag. We were buñ ñu supposed to be rey executed. ndaxte dañ ñu waroon a rey. But I am saying. li ma wax nii. The former justice minister knows about it. ka nga xam ne moo nekkoon justice minister jamono booba moom xam na li ma wax. In the morning after the execution. ci suba sa nag gannaaw boo xamee ne def nañ rey yooyu. A very senior prison officer. am na kilifa boo xam ne mu ngi doon liggéey foofu ci kaso bi. Called me. ooma. And cautioned me. laaj ma. That you people, your group, have to be very careful. ne yéen nag seen kuréel bi war ngeen a bàyyi seen xel bu baax. Because when they came, they targeted you. ndaxte biñ ñëwoon yéen lañ soxla woon. But immediately they discovered that they cannot touch you. waaye gannaaw gi ñu xam ne waruñ leen a laal. They were very annoyed. ci lañ mer nag. So he cautioned us to be very careful. ci la ñu digal nag ne ñu war a bàyyi As to how seen we xel. behave in the jail. ni ngeen a defee ci biir kaso bi. But they were supposed to execute us. Why It's God that does not. dañ ñu bëggoon a rey yàlla rek mooy ko àttewut. Because the other people who were executed. ndaxte ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañ fa rey. Were in the jail death row over decades. ñu ngi woon ci kaso bi ñu tëj leen ne dañ leen war a lay lu weesu. Why were they not executed then? lana tax jamono boobu yëpp reyuñ leen. Who was the Minister of Justice at this point? moo nekkoon ministre bi nga xamante moo saytu wàllu. I think it's Baba Ndindi Njobate. foog naa Baba Dinding Jobaate la woon. And the information we have, ma. te xibaar bi nga xam ne moom lañ jot. These witnesses who were used against us. seede yi nga xam ne ñoom lañ jëloon pour ñu tuumaal ñu. Were paid.
dañ leen fay. Njoguba was the Secretary General. Njoguba moo nekkoon Secretary General bi. He is my brother. I will not lie to him. moo suma mbokk la de duma ko fenal. He should be able to come out and say the truth about that. mun naa ñëw mu wax dëgg bi. But he knows something about it. ndaxte xam na ci dara. But I talked to him whilst we were in Mile 2. ndaxte waxoon naa moom jamono ji ñoo nekk ci kaso bi. How did you come to the conclusion that the witnesses that testified against you were paid? léegi yow naka nga mujjee xam ne comme seede yooyu noonu nga xamante ne dañ ñoo joxe seede seen kaw dañ leen fay xaalis. Ma in Mile 2. foofu nag ca Mile 2. There is no information that is hidden from prisoners. amul benn xibaar boo xam ne dina nëbbu ci prisoner ya fa The nekk. type of information prisoners got, façon xibaar yi prisoner yi day jot. those outside don't have it. ña ca biti sax duñ koy am. You see, we have these soldiers who come on guard at these towers. am nañ soldat yoo xam ne ñoo dee ñëw di garde ca njubala ca kaw. Any happening at the State House, lépp lu xew State House. we know it from them. ci ñoom lañ ko daan xamee. Because some of them, so that is why, abuse is not good. ñu ci bari nag fa lañ ko xamee. lii Because some of their colleagues are detained there. nit te dafa am seeni morom yoo xam ne So ñu they ngi owe fa them jàpp. certain obligations. te ñoom it tamit nag am na luñ digaale ak And there are certain informations. te am na ay xibaar yoo xam ne transmitted. dañ leen ko dee jottali. And when by law and others were detained, they found us in Mile 2. loo ak ñeneen ñi biñ leen jàppee xam nga fekk nañ ñu Mile 2. A lot of information was really revealed. am na xibaar yu ci bari yoo xam ne nag jot nañ ko fa. So you got these informations that the witness that testified against you were paid from Bailo and the other state guards that were eventually detained at Mile 2 prison. léegi dafa noonu ni yow ni nga xamee ne seede yi nga xamante ne ñooñu lañ oo pour ñu nekk seede si seen kaw ñooñu dañ leen fay da ngeen ko xam jaarale ko si Bailo ak ñeneen soldat yi nga xamante ñu doon garde kër buur te jamono boobu noonu ñu leen denca foofu si kaso bi. We got that information. waaw fa lañ jëlee xibaar yi. And prior to our release, ak ñun sax balaa ñu doon bàyyi. the late Deputy DG Louis dem si yàlla si Gomez, ki nga xam ne moo jiite woon NIA ka toppa ca kawam Louis Gomez. the wife works at the prison. jabaram mu ngi liggéey foofu ci prison bi. There was a day amoon na bés boo xam I ne was going to the infirmary. maa ngi doon dem ci infirmerie He bi saw my hair. mu gis suma kawar bi. Tell me, my boss, don't you think that you have to save your hair because very soon you will go? mu ne ma boos foofu loolu da nga war a war sa boppa bi ndax léegi tey nga ñibbi. And there was another lady amoon na beneen ndaw soo xam ne who told me, wax na ma ne very soon you people will go léegi tey yéen dinañ leen bàyyi. because your main liar is presently inside the jail. because seen fenkat bu mag bi jamono ji mu ngi ci kaso bi. And that is Solo Bojang. te kooku mooy Solo Bojang. Every day he will come to my cell and pray for me to go out of the jail. bor bu set dina ñëw ci suma seel bi pour ñaanal ma ma génn ci kaso bi. What was Solo Bojang doing at Mile 2? Solo Bojang moom la doon def foofu si Mile 2. He fell out with Yaya Jame dafa duwaatloo ak Yaaya Jammeh. and he was eventually brought to Mile 2. ci lañ ko dal di indi foofu Mile 2. But he was very happy that he was brought to Mile 2. waaye moom kontaan na sax ne indi nañ ko Mile 2. Because where he was before coming to Mile 2, ndax fam nekkoon balaañ ko indi Mile 2. he knows and he revealed a lot of things. xam na ko te feeñal na yu bari sax. Just briefly, where was he before being brought to Mile 2? ci gàttal rek fan la nekkoon balaa moo ñëw Mile 2. They were just handling him the way they used to do. He was a head of a group. The way he used to do people, they were doing the same things to him. moom xam nga dafa jiite woon kuréel boo xam ne nañ daan def nit ñi moom itamit loolu lañ far doo ko def. Taking him from one camp to another. di ko jëlee benn camp di ko yóbbu ci benn camp. So the day he was brought to Mile 2, bés biñ ko indi Mile 2. he thanked God that he was brought to Mile 2. dafa sant yàlla sax ñu indi ko Mile 2. That one he told me. loolu moom ci boppam moo ma ko wax. He was relieved that he was brought to Mile 2. Yeah. moom dafa bëggoon ne comme léegi ñëw na Mile 2. waaw. And briefly, what were the conditions like in Mile 2? léegi nekkin bi Mile 2 naka la meloon. From the first day I was taken to Mile 2, number 5, that is where I was released. bés bu njëkk bi bañ ma yóbboo Mile 2 ci number 5 boobu ma nekkoon fa laa nekk ba bañ maa bàyyi. That was the worst place in confinement. te foofu moo gën a bon ci fa nga xam ne fa lañ ñoo denca. Because that place, all the doors are metallic. ndaxte foofu bunta yëpp weñ la. It's a small rounding hole. pax mu ndaw rek ca kaw. During this period when it's hot,
jamono ji mu fekkee ne mu ngi tànga if you are praying, sooy julli it seems as somebody pour water on you, dafa mel ni dañ la sotti ndox especially during the Ramadan. rawatina sax jamonoy weeru koor To breathe is very difficult. pour nokki lu jafe la fa woon Here, fii I am very surprised man dama bettu that most of the inmates, ñu bari ñoo xam ne ñu ngi leen fa tëj ci kaso bi some mentioned, wax nañ ne but some did not. am na ñu ko wax am ñu ko waxut I was not taken to jail during the time of anti-Rose. yóbbuwuñ ma jël de jamonoy anti rose By those who were there during anti-Rose time, waaye ñi fa nekkoon jamono anti rose they narrate to me. wax nañ ma ne Number 4, number 4 all the cell doors were changed by anti-Rose bunti seel yépp anti rose moo ko wécci and put grillage, def fa ay allow grillage enough ventilation. pour nit ñi mun a am ngelaw You were the one who bring in that bakery to Wow. reduce this problem. moo mooy ki nga xam ne moo indi mbiri fuur bi pour And she is a wàññi woman. jafe-jafe ruy bi te jigéen la They should sit here war nañoo toog fii and she did all that for them. wax li mu leen defal yépp They should be talking about her. dañ war a wax mbiram It is the prisoners who were there with her. prisonniers yi fa nekkoon ak moom It pains me a lot if they don't talk about her. daf ma miti nag torop su fekkee ne waxuñ mbiri Because anti if rose you are in number 5, ndaxte boo nekkee number 5 you will know that that lady have done something. ah di nga xam ne ndaw soosu am na lum def It was before he was able to do number 5 cell doors. balaam doon ñëw sax pour wecci bunti number 5 yi He passed away. ci la génn àddina I think she should be honored. wax foog naa war nañ ko ormal Mile 2 is a terrible place. mile 2 béréb la bu bon The food that were supposed to be given to us lekk yi nga xam ne moom lañ ñu war a jox end up being sold to us. dañ ñu ko doon mujj ji jaay di Even if you ask your investigators, I met up with one of the guys who used to sell us this food. soo laajee ñi nga xam ne ñooy def gëstu I was fii asking him whether he have a fry bowl today. am na ku ma ci taseetoon sax ku ñu daan jaay lekk yi dama ko laaj I met up with him. ndaxte am na lum ñu jaay tasee naa moom And these are the difficult conditions you had to endure for 6 years. So métit bi nga nekkoon di dunda. 6 years plus. juróom benni at ak lu si tegu. Yeah. waaw waaw During the time you were at Mile 2, ci jamono bi nga xamante ne yaa ngi nekkoon foofu Mile 2. did your family have access to you? ndax sa mbokk yi dañ la daan mën a gis. Yeah, during the time we were going to court, jamono wi nga xam ne ñu ngi doon dem koot we were having visits. dañu daan seet si But when we are sentenced to death, waaye bañ ñu tëjee nag ne dañu those war a visits were cut off. ci lañ dagga loolu yépp But some things very surprisingly happened. waaye am na loo xam ne nag xewoon na There was a time, amoon na jamono boo xam ne eventually we are just giving visit every day léegi-léegi dañu jékkee-jékki rek nangu ñuy ñoo seet si bor bu set as a death row inmate. te ñun ñu tëj ñu ne dañu war a rey So the prison authorities were very concerned. Why? ñi nga xam ne ñooy liggéey foofu ci kaso bi sax ñoom dañ jaaxle woon lu tax It was later gannaaw bi that we understand that even some of us, because me, my families were not here, ci lañ xam ne ñenn ci ñun ndax man suma they njaboot called their families to go and collect their properties from the NIA. dañ oo seeni mbokk nañ jël seen bagage yi ca NIA For me, man mi I don't know others there. xaw ma ñeneen de Those were visits for us to say farewell. ñu seet si bi ñu doon seeti mooy seet si tàggatoo la woon Because prison laws, ndaxte lu waa kaso bi you should have visit once a month benn yoon rek lañ la war a seet si ci weer bi for 30 minutes. te fanweeri minute la war a nekka A death row inmate, koo xam ne dañ la tëj ne dañ la war a rey everyday visit. bor bu set ñuy laa seet si And this visit, which year was it? During between which period? léegi Were seet you si allowed bi like frequent visits every day? seet si bi nga xamante loolu moo fa daan am saa yu nekk ndax am na waxtu bi nga xamante ne si lañ leen dee ñëw seet si. I don't remember, but I know that it was not very far from the time of the execution. xaw ma nag de waaye xam naa ne sori wantewul ak jamono ji ñu doon rey ñooñu Thank you very much, Mr. Witness. jërëjëf seede bi. Thank you for answering all of my questions. jërëjëf si li nga tontu suma laajte yépp. That will be all from me. léegi man pare naa ak yow. Mr. Chairman, the witness is yours. Chairman seede bi sa bos la léegi. Thank you very much, Counsel. Thank you, Mr. Gay, for your testimony. jërëjëf Counsel jërëjëf Mr. Gay si li nga ñëw fii gaaral sa kàddu yi. Did you say that you recognize
TRRC investigator who used to sell food to prisoners? yow da nga bëgg wax ne Is that what you said? Or you meant he was going out to buy food and bring it to prisoners? duma bëgg nga leeral mooy ndax kenn ki nga xamante dafa bokk ñu dee gestu fii si TRRC bi dafa nekk nit ki nga xamante jamono bi ngeen nekkoon si kaso bi moom daf leen doon jaay ay lekka loolu nga nekk di wax wala moom daf leen daan dem utal lekka si biti mu indi ko. No, not a staff of the TRRC. He's a witness. You know, we met up at the investigation room. I think he come to make his statements. Borom nekkut ku fee liggéey de dama tasee moom ci fi nga xam ne fa la ñoo defee gëstu foog naa moom tam dafa ñëw pour joxe fi seedeen. Thank you very much, Chairman. That's a big relief for me. jërëjëf loolu dalal na suma xel. Truly sorry that you endured such massive abuse of your human rights. dëgga maa ngi laa wax ne nga jégal ñu si li nga xamante ne loolu lañ la def yaaxa sa aha ak yelleef. Commissioners, if you have any questions to ask. Commissioner yi su fekkee am ngeen dara li ngeen naan laaj mu ngeen a laaj. See, you have the floor. Commissioner si moo laa laaj si. Modou Gueye jërëjëf. Modou Gueye, thank you. ñu lay gërëm ñu ngi lay sant itam ci li nga ñëw. We are thanking you and praising you for coming here today. ak coono bi nga sonn noonu. And the difficulties that you have went through. Ibrahima Maria ki leen tegoon jafe-jafe yooyu. Ibrahima Mare, the person that put you people in this difficult situation. moom lu mu doon liggéey moom soldat la woon wala. What was his occupation? Was he a soldier? Ibrahim Mare mo homolum don liggéey wax dëgg yàlla. For Ibrahima Mare, I don't know what his occupation was. mujjoon ngeen kam kan moo ko yónni woon foofu. Do you finally know who sent him there? Ibrahima Mare daal li ma xam si moom. Ibrahima biñ nekkee si kaso bi. Ibrahima Mare, what I know about him, the time that we were in the prison. moom moo ruy Jaabi Gassama. He and More Jabi Gassama. ñoom ñëpp dañ leen jël denca leen Janjanbureh si kaso bi. Two of them, they were taken and detained at Janjanbureh prisons. fa lañ nekk ba ruy Jaabi Gassama moom dégg naa foofu la gaañoo. That's where they were until I heard the Rui Jabi Gassama pass away there. Ibrahima Mare moom foog naa ne bi nguuri Adama Barrow bi ñëwee ci biñ doon bàyyi gaay ci lañ ko bàyyi. And for Ibrahima Mare, I made to understand that when the new government of Adama Barrow came to power, that was when he was released. fan la nekk nag boo xamu ko. Where he is now, I don't know. Thank you. Bishop, you have the floor. Bishop Molalaj. Thank you, Chairman. Jerejef Chairman. Mr. Momodou Gueye, Mr. Momodou Gueye. you made a statement that I would like you to clarify. Amna kaddu bi nga xamantene wax nga ko fi te bëgg na nga leral ko. I think you said even though you were granted presidential pardon, Wax nga fi ne mu fekk na sa president bi mo leen jégal pour ñu bayyi leen. the sentence is still hanging on you. Waaye ba tey dóor bi nga xamante loolu la leen loi bi teg ba tey mu ngi aj ci seen baat bi. Can you kindly clarify that? Ndax mën ngaa leeral foofu. Yeah, for me, because my belief, because I did not do what was alleged of me. waaw pour man soo gisee ma wax ko dañ ma tuumaal loo xam ne man defuma ko. And if the constitution of the Gambia and the laws of the Gambia were followed, te suñ toppoon li nga xam ne moo di constitution bi ak loi réewi Gambia bi li nga xam ne moom la digle. I was supposed not to be sentenced, bon nag waruñ ma woon a tëj sax. even for life, moreover death. waruñ ma woon a tëj giiri dunda sax surtout tëj ma ne dañ ma war a rey. So that one, I leave that to the commission and the judiciary, because I think these are type of things that we should avoid bringing other people into our country to come and just mix up our system loolu maa ngi ko for the sake bàyyi of money. ci loxo commission bi ak ci ñi nga xam ne ñoo amee wàlli àtte gi ci biir réew mi ndaxte jaaduwul nag ñuy jëlee ñeneen ñoo xam ne dañoo jógee bitim réew ñëw pour di fi àtte loo xam ne dañ koo def rek ngir xaalis. And I would also use that occasion to appeal to the commission, te tamit ba tey maa ngi cee sukkandiku nag pour sàkku ci commission bi. like Ajim, mel ni Justice Ajim, ku mel ni Justice Agim. Justice Wowo, Justice Wowo.
and Justice Amadi ak Justice Amadi with Richard Chenge. ak Richard Chenge. I think that there should be an appeal to the Nigerian authorities to make them available before the commission to come and make clarification on certain things why they were doing it to the Gambians. maa ngi wax ne dañ war a sàkku ci ko nguur gi pour ñu commission bi dañ war a sàkku ci nguur gi pour ñooñu ñu indi leen fi ñu mun a leeral fii lan moo tax loolu ñu doon def ci kaw nit ñi ñu doon ko def. I think if that is done, ndax foog naa loolu suñ ko defee. tomorrow it will not be repeated. léegi si biir loolu du amaat. As the slogan goes, never again. comme seen kàddu yi nga xam ne wax ngeen ne never again bu musatee am. The judiciary was playing a big role bunti àtte bi noo am in na human rights abuse. am na tànk yu dëgër yoo xam ne ñu ngi ko jëloon ci li nga xam ne mooy yàq yelleefi doomu aadama. Thank you, sir. Thank you. Mr. Job, if you have any further, if you can make your final remarks now, if you have any, please proceed to do so now. There are no further questions. su fekkee am na kaddu yi nga xamante bëgg nga koo gaaral fii ñu tëjee fii waxtaan bi mun nga koo def comme que fuñ toll nii amuñ kenn ku laa laaj. waaw nekk ni kañ dama ñaan di chairman pour mu may ma li ma des ma wax ko si olof. Right now, what I want to appeal to the chairman is to make my remarks in Wolof. dama bëgg a njëkk a gërëm suma sister yi toog fii nii. I want to thank my sisters, suma ñaari raka yi ma bokkal ndeewaay ak suma jabari raka. two of my younger ones that waaw have, ak suma doom landing. and my son Landing, suma jabar ak suma doom yi America. my wife and kids in America, ak suma goro yi yëpp. and also my in-laws. di sant tam suma mbokk yi wàlli ndey ak wàlli baay. I'm also thankful to my relatives whom I'm related by father. Especially Uncle Dauda Jang Tim. Somebody whom they call Dauda Jai Pim. Ku taxawul suma raka yi la. He is somebody who has stand by for my younger ones. Bima nekkee si jafe-jafe bi. At the time that I was in difficult times. Dama bëgg a xamal commission bi ne. I want the commission to know that. Some of the inmates. So there are some inmates. ñoo xam ne nañ mën a confirm loolu. They can confirm this. am na benn officer ñu ko ooyee Joe Mendy foog naa léegi ASP la. There is one officer that they call Joe Mendy. Currently he is an ASP. te foog naa dafa war a ñëw testify. And I think he should come and testify. bu ko dafa yàgg confinement. Because he has very long in the confinement. dama ko daan wax every day. I used to tell him every time. su ma ko gisee. If I see him. boobu ay xalaatuma ay TRRC. And I was not thinking about TRRC. ne ko one day yéen ñi yëpp di nga dem ICC. And I said to him, one day all of you will go to the ICC. loolu dafa nekkoon loo xam ne dama ko gëm. That was something that I believed in. te loolu la yàlla dogal tey. And that is what God has made possible today. so maa ngi ñaanal chairman ak commissioner sami. I pray for the chairman and the commissioners. yàlla aar leen te jàppale seen liggéey bi. For God to protect them and also empower them in the work that they do. di gërëm lead council bi ak council members sami. Thanking the lead council and other council. di secretary general bi ak staff sami. The secretary and ak képp kuy liggéey TRRC one way or the other. And all who work here at the TRRC in one way or the other. And the press. And the press. ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant seen liggéey. We thank you all for your work. yàlla may leen kàttan. May God give you the strength. may leen wér. Give you the health. jàppale leen seen liggéey bi. Assist you in your work. ngeen mun koo àggaleeg jàmm ak sago. So that you are able to take it to the right conclusion. maa ngi sant suma mbokk yi yëpp comme ni ma ko waxee wàlli ndey wàlli baay. Thank all my relatives from my maternal and paternal lines. sant suma goro yi yëpp. And my in-laws as well. suma jabar ak suma doom yi suma dëkkandoor yi yëpp. My wife, my children, my neighbors. di sant waa Gambia yëpp. Thanking all Gambians. waa Gambia jërë ngeen jëf. Thank you, Gambians. waa Gambia jërë ngeen jëf. Thank you, people of the Gambia jërë Gambia. ngeen jëf. Thank you, people of the Gambia. depuis first day. Since I was arrested the first day. ñi ma xam yëpp. Those that knew me. wax nañ ne liñ ma tuumal du dëgg. All said that what I was accused of was false. yari lang tombong moom lañ ma dóoree. The whips that were meant for Lantombong were the ones that were brought on me. te loolu warut. And that shouldn't have been. so maa ngi leen di sant. So I thank you. di leen gërëm. And I wasalaam. honor you as well.
We should be the ones to thank you, Mr. Gay, for agreeing to come and testify before the commission. Thank you very much indeed for your testimony. This ends our proceedings for today. We will resume tomorrow morning, 10 o'clock. Our meeting is adjourned. Thank you all. Visit the Gambia, the smiling coast of Africa.